வந்துருச்சு எனக்கு. இங்கே சொல்லிடுங்க கேப்டன். கொஞ்சம் டீப் எடுங்க.
ஓகேவா அஜய் பிரதர்? ஓகேவா? நாலு 5 க்ளோஸு. நாளைக்கு அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம்ண்ணா. 30 ஓவர் ஆரன்றாங்களா, 30 ஓவருக்கு மேட்ச் டைமிங் கொடுத்துடலாம்.
அந்த டைமிங் எத்தனை ஓவர் போகிறீங்களோ ஒருத்தர் முடிச்சிடும். பார்க்கலாம் நாளைக்கு அதை பார்க்கலாம். இல்லை அவங்க 2 பேருமே அதான் கொஷின் பண்ணுறாங்க. அதுதான் டைமிங் என்ன 30 ஓவர் டைமிங் கொடுத்துட்றோம். அதில் நீங்கள் எத்தனை ஓவர் போகிறீங்களோ போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா 30 ஓவர் மேட்ச் வச்சுக்கலாம், அப்படியே ½ அன் ஹவர் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிடுறாங்க. 2 பேரும் ½ அன் ஹவர் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிடுறாங்க. ஓகேங்களா? 30 ஹவர்ஸ் மேட்ச், 30 ஹவர்ஸ் டைமிங். இந்த டைமிங்கில் எத்தனை ஓவர் போகிறீங்களோ அத்தனை ஹவர்ஸ் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. மார்னிங் நம்ம ஷார்ப் ஸ்டார்ட் Hey!
அண்ணா ஓவர்ண்ணா. நெக்ஸ்ட் பவுலர் ரெடி ஆயிருங்க. ஏன் பிரதர்? Providing his team early breakthroughs, Arun Vishwak is the new batter in at number 4. He'll be at the non-striker's end as Vijay Ram is all set to face his fourth delivery. 2 overs 15 for 2. Satish to continue. Played back to the bowler. So Doc. Again, so 54 wickets. Best of 3 for 3. Economy impressive. A terrific all-rounder Satish. Somebody who can equally contribute with both the ball and the bat. So today he's been given the responsibility of starting with the new ball. That one is down the leg. Stress is something that these bowlers can actually work on. We've seen plenty of them in yesterday's game as well. But keeping that aside, they were top notch against Ponani cricket lovers in the game yesterday. Oh, it's another wide. Need to be careful once you're rolling too many extras. It actually kind of gave some momentum to the opposition that allows them to play without any pressure. Beautifully bowled. That's much better. More like it. Satish with 2 dot balls and 2 wides in this over. Keeping stress aside has been a good start. Ram and Arun Vishwak, on the other hand, with an opportunity to take them out of a pressure situation. That's been hit in the air. Fielded. Moment is left to them. Blocker kind of thought that it would go all the way, but it gains on the turn of his blade. Gets a single. Brings Arun Vishwak on strike for the first time. Will be a wide, yes. Bit of a late moment taking the ball away from the right hander, but Satish can actually bowl a little bit better. Excellent work by a cameraman giving us a brilliant visuals. It's got a certain style to his game. Terrific all-rounder. That's cut. And caught in the gap. Very good shot by the batter. Within the field restrictions, it is too easy to find the gaps and hit them for boundaries. Okay, 2 more. Have a look at that. Just opens the face of the bat. Not a lot of effort, but just a delicate placement. And it does the job.
23 for 2 after 2.4 overs. That is the wide. Have to lock that one again. This one was a previous delivery. Nicely played, but straight to the fielder. Much better this from the batting team. Muthu is the fielder, extra covers. He went for over. There have been a few boundaries, a few wides. Runs coming. Defended solidly there. Good end to the over. Enough runs have come. 3 overs, 24. The 3 runs, 24 for 2. He owes 24 for 2. And it's going to be Yuvraj to continue. And the 123 wickets, best of 5 for 2. That is really impressive. Already 2 wickets. And his account from the first over. Played hit hard. Oh, that was a nasty blow to the bowler. It was hit really hard and looked like he would be in some sort of pain. Yes, he's rubbing his ankles. That was an absolute nasty hit. Let's have a look at that once again. It was Fuller. Was in the hitting zone of the batter. And he gave it a proper whip. Just straight to his ankles. Oh, that would have hurt. That would have definitely hurt. Into the fielder. Vijayaram and Arun Vishwak. The players batting at number 4 and number 2 for the batting team. What a shot. Picked up the length pretty early. And the moment it left the bat, it had a 6 and all over it. Travels a distance. So that is a shot of a complete authority from Vijayaram. Sounded really good off the back foot. Such a prolific timer of the ball, this man. I mean, there was nothing wrong with the delivery. It was all about the quality of the batter. It is a proper cricketing shot. Stand tall and deliver. Stayed almost like action replay. This time only even further. His carnage cricket from Vijayaram. Have a look at that shot.
It has gone miles Now one up more in the na. air and out Wicket of the na. park. One more. What a way to end the over. In fact, there is one ball left. Have a look at that shot. Stamping his authority. It's got a high bat grip, more like a power hitter. And he showed no mercy to Yuvraj. Coming with a reputation of picking up 2 wickets, Vijay Ram says, I don't care. This ball cleverly bowls it full and 4 negotiates the overs 40. defense. So that over has definitely made an impact. 4 overs, young guns, a 40 for 2. This over has been brought into the first spelling change. We have an offie rolling to the right hander. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. Good start. They were under a lot of pressure, but thanks to that man, ஹெல்மெட் வாங்கிக்கோங்க. Vijay, man of the hour, just has come at the right time. The young guns. Catches the call. And there was a bit of a misfield there. Was an opportunity, I believe. And you all know how good they can be in the field, but that one went begging. Never looked under control or should have taken. Really should have taken that. It was an easy opportunity. Actually bowled the first 2 balls got really spot on. So from what I've seen, I believe Vijay Ram loves pace on the ball. Would be interesting to see how he actually plays against the spinners. There was a bit of pace offered, but he just flicked it in the gap. Good effort there from the fielder, cutting the ball just in time and bringing it back into play. So far so good. This MSK actually deserved a wicket, but unfortunately, catch was dropped. Very good start altogether. Nicely bowled. Vijay being a pinch hitter, surely targets straight down ground. So it's important that the bowler uses his 2 more. very creative plan according to his weak zones and strong areas. That's cut. Outside of the fielder. There'll be a dot. Very good over this from MSK. Only a few have come. Yes, there is a partnership building, but still, once you're considering anything less than 4 or 5, it's a win. Beautifully bowled. Only 3 coming off that over. 5 at 43 for 2. 5 overs 43. 5 overs 43. Five 43. ఏం బ్రదర్ బ్యాట్స్మెన్ రైట్ ఆర్మ్ ఓవర్.
Muthu. Okay, brought into the attack. Nice delivery. Back-to-back shot from Muthu. Of it offered, and that is been punished for the boundary. Boundary. Aaron Wishwack now joins the party. The partnership this has been after losing 2 early wickets. They used to have come at the stage and has given a lot of expectations to the young guns. Nothing wrong with the delivery at all. It was all about the quality of the batter. And he said, the fielder playing on his field. With that help, they will get 2 runs. Very good shot from the batter. And that's gone all the way for a boundary. Excellent. He is a prolific cutter of the ball. Boundary. Aaron Wishwack. Once again, it was not really far away from his body, but still he created room and played that shot with a lot of confidence. So Ashton good Moore. to see that. That's a First up, brother. strong area of his. 53 for 2 now after 5.5 overs. Scorecard moving at a faster rate. They were struggling initially the first 2 or 3 overs, and ever since these two got it, it's good, looking good for YC. Over. 6 The single to finish the over. Expensive one from Muthu. 11 coming off it. 6 run, 54 for 2. Was a good delivery. Somehow got an inside edge and gets a single. Not footwork at all there from the batter. Lightly trying to hit. Bat That தான் was really inside edge. got lucky, but never really got to hit the stems. Vijay back on strike. 20 of 16. That's looked really solid. Off the bounce, gets his man. One response from MSK. Partnership was looking good. Partnership was building between name? these two gentlemen. But not today, says MSK7. Once again, it's your bounce, the extra bounce that has troubled the batter. Never would have anticipated the ball to come at that height. Look at that.
He took his right hand away. Still, கட் ஆயிடுச்சு. ball just bounced and was not able to அழகு control. விட்டார். அவனு சரியான பால். Good catch from the fielder. கீப்பிங்கே Making no சரியான mistake. அவுட் So the third wicket goes ஆயிட்டான். down. Number 3 கிஷோர் gets one. கிஷோர் ஷார்ட்டுக்கு ரெடி ஆகிட்டு லீவ் பண்ணுவான்னு அது பால் ஆச்சு. அடிச்சு பட்டன் போயிடுச்சு. Srivalsan is a new batter. He straight away gets off the mark with a single. Brings Arun back on strike. Trying to defend. Arun has had his struggles against the spinners. That's good shot. Swept. Has he taken it? I think, yes, it has dropped from his hands. Looks like in the process he would have hurt his fingers. Looking in some sort of pain. Can't understand because that was hit really, really hard. Yes, surely an opportunity. This was the one. Slogged straight to the wicket fielder. For a moment, I really thought that he got hold of it, but not to be. Impressive over, only 2 runs and a wicket. That too, the wicket of a well set batter, Vijay Ram. Now Arun Vishwak and Srivatsan. Oh, another beautiful delivery. It's the ankle that is creating some sort of deception, I believe. We'll come back to that. 7 overs did. Young CC 56 for 3. Have a look at that. This was a delivery. From where he is releasing, the batter actually is second guessing whether the ball is spinning, whether it's coming back or going away. No clue whatsoever.
First ball single was onto the pads. Just gave it a nick and gets a single. Brings Srivatsan back on strike. Soft hands just short of a good length. Plays it towards mid wicket. Single. So 3 of the first 2 good start to the over. Muthu into his second over. First one was expensive, but captain still relying a lot on him. I think he knows his abilities. Surely someone who can make an impression. Well, that's right up in the air. Talking about impression, it could be one, not to be. I think that just got landed just in front of him. Was an opportunity for sure, but unfortunately lands in no man's land. Not the first time we've seen that happen, actually. If you take a look at how the second and third wicket fell, both were awkward bounces, surprising the batter. Completely surprising the batter. That's been cut and cut away straight to extra covers. Tight over. Good comeback from Muthu. Almost got a wicket as well. Arun Vishwak has faced 16 deliveries for his 19 has looked good. Again, awkward bounce to end the over. Only 5 coming off that one. Decent from Muthu. 8 over done, 61 for 3. MSK to continue 1 for 6 of his 2.1. Thoroughly impressive the way he has bowled today. 62 for 3. Arun Vishwak and Srivatsan out in the centre for Young Guns. Beautiful atmosphere here in Valparai to play the game of cricket. Nice delivery. MSK7 is more like a mystery spinner. I don't exactly understand what is his provision. Is he an off spinner or a leggy? So tough to understand that from his point of release. Looks like he's more of a leg spinner. It was an outside edge there. Landed on the foot of the wicket keeper. Can't tell that was an opportunity because it was keeping really low. 62 for 3. Current run rate of 7.29. We'll take them to somewhere like 150, 180 to be precise. 25 overs. Slogged and slogged hard. Slogged hard for a boundary. That is a good shot from Arun Vishwak. He's a master at playing that. Once he saw the ball being looped up, he had put enough bat onto that one. Prolific cricket this.
And this is the kind of display you want to see from either one of your players in the top order. 66 for 3. Beautifully done. It's hit to covers. Will be a single or have they? Yes, they have taken the run. Srivatsan back on strike. Elbowed. Trying to close the face and work it towards mid wicket, but finds the fielder. Evenly poised game, we can say. Couple of batters got out cheaply. Then there was a partnership between Vijay and Arun Vishwak. Vijay got out. Arun Vishwak is still there, batting really well. So yes, both teams have had their fair share of moments, good moments. Now it's all about who actually dominates in this session of play and comes as the best when it comes to all three departments. Meeran is a new bowler. Again, somebody who has done well yesterday, playing at the same venue around the same time. I think they will actually feel really confident in their abilities. "67 for 3, 9 overs in." Meeran starts with a poor delivery. Just an ordinary piece of delivery. And you have to get hit for a boundary. Then only you will realize how bad a ball that was. That was onto his head, so no one in fine leg. Easy pickings. Just had to get some bat onto it. That's exactly what the batter has done. "71 for 3, 9 overs. Completed. First ball of the 10th has gone for the boundary. And with that, Aaron moves on to 28. Looking good for young guns. So Riverson pretty new to the sender, 6 of 7. Inside out, over covers. No chance for the fielder. Don't bother running for that. That is another gorgeous looking cricket shot. And he has played that with flair and elegance. These are the kind of shots you want to see as a batter. Will give you immense confidence to go forward. Take a look at that. Just a touch. And that's what we call a touch of class, a proper cricketing shot. Wow. Gently flicks it and plays it towards mid wicket. We'll get a couple of runs there. Yes, good running between the wickets. "77 for 3 into the 10th over. Nicely bowled.
Another good looking shot from the batter. It's a third boundary of the over. Expensive one from Eden. You don't want to give with the field restrictions. In fact, the field restrictions are over. Still, credit to the batter for finding the timing and the placement. Nor he would have wondered that the bowler got his line wrong, length wrong, and that's been hit and hit hard for a boundary. Expensive over that from Eden. 81 for 3 after 10 overs. 1 ஃபாஸ்ட்டாக வாங்கிக்கோங்க. இது ட்ரிங்க் பிரேக்லாம் இல்லை, அவங்க வாட்டர் அப்படி டக்குன்னு மாற்றிக்கோங்க. ஃபாஸ்ட்டாக 10 ஓவர் 81 லேட்டாக தான் போட்டுக்கிறீங்க, ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுங்க. 81-10. எனக்கு தெரியல, இப்போ மறுபடியும் ஆன் ஆகுது. தேங்க்யூம்மா, தேங்க்யூ. பாசா வரலாம் மாப்பிள்ள. பிரதர் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணலாம், நீ தான் வரணும். அப்புறம் கம்மியாச்சுன்னா எங்களுக்கு தெரியாது, உங்களுக்கு இதுதான். சூப்பர் சப்பா, இம்பாக்ட் பிளேயரா? யாருக்கு பதிலா? ஃபுல் இது நீ தான் இப்போ. சதீஷ் தானே? ஓகே பாய். இம்பாக்ட் பிளேயர் வந்துட்டாரு பிரதர் விஸ்வாக். ஏடி என்ன ரோலு? பவுலிங்கே பேட்டிங்கா? அப்போ எப்படி ஆடுவார் பேட்டிங் அவர்? மணியண்ணா பேட்டிங் ஆடக்கூடாது, அவர் இப்போ வெளியே போறவர். யார் போனது? இப்போ அவர் பதில் இம்பாக்ட் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா. ஆமாம் பிரதர், இம்பாக்ட் பிளேயர் தானே. இப்போ இம்பாக்ட் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான் பிரதர். சூப்பர் சப் கிடையாது சார், இம்பாக்ட் பிளேயர் மட்டும் தானே. அவர் பேட்டிங் ஆட முடியாது இதில். என்ன அது எப்படி இம்பாக்ட் வரும்? அது என்ன அதான் இம்பாக்ட்டு, இம்பாக்ட் ரூல்ஸ் அதுதான். உங்களுக்கு வந்துட்டு யார் இதாலையோ சூப்பர் சப்னா ஒரு ஆள் பவுலிங் போடலாம், அவருக்கு பதில் இன்னொரு ஆள் பேட்டிங் ஆடலாம், அதான சூப்பர் சப். அதான் இம்பாக்ட் ரூல் தானே இப்போ சொல்லியிருக்கேன். சூப்பர் சப் தான் போட்டிருக்காங்க. சூப்பர் சப் தான் சொல்லி நம்ம ஆளை கூட்டின்னு வராங்க. புதுசாக என்னன்னா ஒரு ஆள் சொன்னீங்க சூப்பர் சப், அவர் பதில் ஒரு ஆள் பவுலிங் போடுவார், அவர் பதில் ஒரு ஆள் பேட்டிங் ஆடுவார், அவ்வளோதான். சார் மேட்ச்சில் இம்பாக்ட் பிளேயருங்களா இல்லை சூப்பர் சப்பா சார் சொல்லியிருக்கிறீங்க? இவர் சூப்பர் சப்ன்றாரு, இம்பாக்ட் பிளேயர் தான். இம்பாக்ட் பிளேயர் தான் இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க, இவர் தான் சூப்பர் சப்ன்றாரு. இம்பாக்ட் பிளேயர் தானே சொன்னாங்க உங்ககிட்ட. இம்பாக்ட் பிளேயர் தான் நம்ம சொல்லிருந்தோம். இம்பாக்ட் பிளேயர் தான், அவர் சேஞ்ச் பண்ணா ரோல் கிடையாது. இம்பாக்ட் பிளேயர் தானே, சூப்பர் சப் இல்ல. இம்பாக்ட் பிளேயர் தான் சொல்லிக்கிறாராமா. அதான் ப்ரோ, இம்பாக்ட் பிளேயர்னா ஒருத்தர் பதில தானே வரணும், அதுக்காக கேக்குறாங்க. சூப்பர் சப் கிடையாதுல. இம்பாக்ட் பிளேயர்னா சூப்பர் சப்னு பேசி இப்படி இம்பாக்ட் பண்ணா இப்படி இவர் வந்து பவுலிங் போடலாமா, ஏடி பேட்டிங் ஆடக்கூடாதுன்னா எப்படி? அவ்வளோதான் இம்பாக்ட் பிளேயர் அதான் ரூல். சூப்பர் சப்ஜெக்ட் இருந்தானா அவர் பவுலிங் போனா பேட்டிங் பண்ணலாம். அனுப்பிட்டீங்கன்னா திருப்பி அவர் உள்ள வர முடியாது. அதான் ரூல்ஸ்மா. ஏன் விஷயம் ஏடி பேட்டிங் ஆடணும், ஸ்கோர் போட்டேன். மனுஷன் ஒரு பேட்டிங் பண்றா என்ன ஆடக்கூடாது, அதான் சொல்றாங்க. ஐபிஎல் என்ன ரூல்ஸ் சார்? ஆனால் சூப்பர் சப் தானே தான் சொன்னீங்க, நீங்கள் அப்படி தானே அனுப்பிச்சிருக்கீங்க எங்களுக்கு. ஒரு ஆள் சூப்பர் சப் சொன்னீங்களா இல்லையா? நீங்கள் அனுப்பிச்சது என்கிட்ட இருக்குண்ணா, நான் உங்களுக்கு அனுப்பவா? ஆஃப் பண்ணுங்க, நீங்கள் கட் பண்ணுங்க, அப்போ தான் அவர் பேச கேட்கும். சொல்லுங்கள் மறுபடியும் சொல்லுங்கள். சொல்லுண்ணா, நீங்கள் அனுப்பிச்சது இருங்க, அவர் இது பண்ணுறாருண்ணா, நீங்கள் அடுத்து எடுங்க. கேளுங்கண்ணா, நீங்கள் அனுப்பிச்சதா டைம் இல்லைன்னா எப்படிண்ணா? இல்லை பிரதர், இம்பாக்ட் பிளேயர் தான் எனக்கும் வந்துருக்கு. எதுவும் அனுப்பலண்ணா, எனக்கு இந்த இம்பாக்ட் தான் தெரியும். லோன் எடுக்கிறது இம்பாக்ட் தான் தெரியாது. ஐபிஎல் ரூல்ஸ் என்ன இருக்கோ ஆக்சுவலாக
அண்ணா 3 மினிட்ஸ்ண்ணா. இம்பாக்ட் பிளேயரே இல்லை ப்ரோ, அப்படியே ஆடுறோம் சரிங்களா. நாங்கள் உள்ள வந்தாலும் அப்படி தான் ஆடுறோம். We're back in action நீங்க after நெக்ஸ்ட் 10 பேட்ஸ்மேன் overs. கூட I don't know ஒருத்தர் why கூப்பிட்டுக்கலாம், அது there பிரச்சனை was a கிடையாது. lot of delay நீங்க and ஆடுங்க a இல்லையா lot of நீங்க discussion. அந்த நேரத்துல ஒரு பேட்ஸ்மேன் கூட கூப்பிட்டுக்கலாம், அது பிரச்சனை கிடையாது. புரியுதுங்களா? Circling around இப்போ நீங்க விளையாடுறீங்களாப்பா, the இப்போ பியூர் backs லெவன்ஸ் and பாது bowls. It's pretty நெக்ஸ்ட் நீங்க clear பேட்டிங் ஆடுறீங்களாப்பா, அப்போ வந்துட்டு இவர் நேருக்கு இவர் தான். இப்போ அந்த பவுலர் ஒரு பவுலர் ஆட மாட்டாருன்னா அவர் பவுலர் in the பேட்ஸ்மேன். IPL. Once you impact a certain player, he or she cannot be replaced or cannot come back. That's the rule. Is clear here as crystal. Don't know why there was a prolonged discussion. 81 for 3. Wide. Satish to continue. Starts off with the wide. சபரி வெளியே. Batters getting some time to relax. Just to have a good discussion. Build a plan or a strategy. How to proceed with the next few overs. 82 for 3 the scorecard. Projected score will take them to 205, which is a very good total, keeping in mind of the conditions that has been driven through the covers, not with a lot of control, but still will get runs for it. எச்சில் ஆடுங்க, நீங்கள் கரெக்டாக எச்சில் ஆடுங்க. முச்சுட்டு வாங்க. ஓகே போடுறோம். Well bowled. That's much better. Just trying to open the face of the batter, but gets beaten in the end. And Vishak batting brilliantly on 38, just 12 away from his 50. This time he gets a good connection, and that's running away. There is a deeper backward point in place, so he'll get it very easily. It's a single. Oh, that's played uppishly. Uppishly in the gap. Two fielders converging. And one of them have done really well and putting the ball just back in place and cutting the boundary. That is good effort from the fielder. It was a confident little shot from the batter. Yes, 2 more batsmen. in the air but safe. He would have thought he got a boundary. It's a straight back and hits it towards long off. Gets a single. So decent from Satish. No boundaries yet. Only 5 of the first 5 deliveries. And here it all comes. The last ball of 11th over. 86 for 3. The scorecard. Again, that's in the air. And it's to backward point region. Over. Or like a deep third. So that's the end of the over 6. 11 overs, 87 11 done, 87 for 3. 11 overs 87. கார்த்தி பாசவா கார்த்தி, நீ நின்று செட் பண்ணிக்கோ. And batting on நீ 40 திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் செட் ஆகாது. and has been ஓகேப்பா. the main man so far for Young Guns. Run rate has dropped a little bit, but it is still பவுலர் சேஞ்ச் ரைட் now over. This stage, even if you're getting a 6 or 7, is fine. It's all about building a partnership, taking the game even forward, trying to play with the lesser dot balls, more ones and twos. It's all about keeping yourself busy there and building a foundation. Just like that, you need to ensure you get a 1 or 2 every ball. There was a recent interview alongside
Shreyas Iyer, where he stated that playing a dot ball in a T20 game is just like a crime. This is a similar circumstance, a similar game, 25 over version. So it's all about getting run every now and then. Looped up delivery. Nicely played there. It's a fielder in deep, so he'll get it. And it will be a single. So first 2 balls, 2 runs. And what these ones and twos gives you is that it actually opens a way to get a boundary every now and then. Whenever there is a loose ball, you'll be feeling a lot confident to go for that shot. And ultimately it becomes an expensive over. So it's all about these small factors that actually brings the best game. 3 balls, 3 runs, good start. Trying to play a cheeky shot that's up in the air. I don't think he has got any bat onto that one. More of a switch hit. A reverse sweep or what you'll call. But never really got rid of it. Another loopy delivery that's been swept and swept hard. Fielder can only watch it sail past his head. That has been struck with mighty power. What a shot. What a beautiful cricketing shot. Once again, a toe-step delivery was in the air. And look at the connection. It's just like a jab. Not even a sweep. It's just a jab. And that is what all it takes. Away she goes for the maximum. 26 for 3, protected score, now over 200. And this man is only 3 away from his 50. Karthik has gone for runs in his first. And now that's been played straight to the field. He'll keep the strike with that single. 10 coming off the 12th over. 96 for 3. 12 overs, 97. சொல்லிருங்க எவ்வளோ டைம் பேலன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி 40 minutes பா 40 minutes. மேட்ச் பற்றி சொல்லிருங்க இன்னும் 40 மினிட்ஸில் எவ்வளோ ஓவர் போட முடியுமோ அவ்வளோதான் சொல்லிடுங்க. 40 minutes அப்படியே சொல்லி வந்துருக்குறாங்க. ஜல்தி வா என்ன தண்ணி அண்ணா சொல்லுவாண்ணா ஸ்கோர்ண்ணா ஸ்கோர் பிரவீன் 97, 12 ஓவர். ஓகே ஓகே. Well bowled. Good start. The over. MFK 7. 3.1, 11 from 1. People set the flatter trajectory there. A slingy action. Action that has been the talking point. The India-Pakistan group game in the recent World Cup. Not the recent World Cup, the current T20 World Cup. We've seen plenty of bowlers making a lot of impact with the slingy action. The side-arm release. Kedar Jadhav was surely one of them. If you look at the current Indian domestic scenario, you can see Krunal Pandya and many others as well using different tactics. Muskish 7 is surely one of them. 1 for 12 of his 3.4 overs. This time the batter hits it hard. Hits it harder towards the fielder. There was a deep mid wicket in place. So it's just a single. So this over, MSK has really tightened the screws and only 2 runs have come off the first 5. Wide. Nicely bowled. Oh.
Would have to see a different angle because Online from that wide. side view Online wide தான். you can't judge whether it's a wide or not. ஆமாம் பிரதர். ஏன் எமோஷனல் வரீங்க? பரவாயில்ல, போடுங்க போடுங்க. Wide. Oh, that's been called a wide. That is a little bit surprising because I believe that was surely inside the tramline. The back-to-back wides. This time batter gets some bat onto it. He'll keep the strike with a single, moves on to 49. Or has he completed his 50? Yes, he has. 50 of 38. 1, 6 and 7. Glorious boundary. And what has 13 been overs 102. an important knock from the righty. 13 overs 102. So 13 overs completed, 102 for 3. This is how he got his 50. Next ball yaar ba. Slightly shorter. Okay, but this is a previous delivery. We'll just wait for the one after. So 102 for 3 after 13. Yuvraj. 25 overs. Right arm over. Means that 12 more overs left in this game, which is plenty if you're batting at the right pace. Waited and just pulled that in front of square towards mid wicket. Arun gets a single and gets off the mark. And now, since Arun have completed his 50, I think the other bat alongside him who just had a conversation with us, I think he can actually go out there and try to perhaps hit a few ones, few big ones. .2 overs, 103 for 3. Sri Watson is batting on 12 of 15. Yuvraj, the man with the golden arm, can he pick a few more today? It's nicely played. That is really well played. Will they get 2? That's the only question. Seems like Ball pass they பண்ணுப்பா. had to get a single. 3 more. Well played. And that is a bit of a misfield as well. It's all going in the way of batters. And they're surely enjoying it. Ordinary piece of effort from one of the top fielders in the side. And that will affect the nerves. And with that 50 partnership comes as well. More contribution coming from Arun Vishwak. Now place it with soft hands. There will be a single. ஒண்ணுமா. Left ball gives it a whip. But not the best timing. There is a fielder. But Over. so it's going to be just a single. 14 gone. 110 for 3. 110 14 over 110. ஓவர் ஸ்கோர் சொல்லும்போது டைம் எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுங்க. சேமண்ணா. ஓகே ஓகே. சுபாஷ் சிஎட் பேட். ஏய் சிஎட் பேட் கிதான்டா இருக்கு. அண்ணா ஒரு 2 ஓவர் 3 ஓவர் போட்டோம் சார். அடிக்கடி சொல்ல முடியாது சார். ஓகே நீங்கள் நான் ரெடிப்பா.
உட்கார்றா ஃபீல்டிங் ஆஃப் பண்ணலாம் காலையில விட்றா This one was the previous delivery that also went for runs. MSK continuing from one end. It is off the inside edge. That is been played and played for a maximum, I believe. It is a boundary, but that has been played with plenty of class. Oozing class this from the batter. அண்ணா சீக்கிரம் போ MSK with a decent over once again. வா சேல்ஸ் வா ஆரஞ்சு கோன் ரொம்ப ஸ்லோ முட்டோ ஒரு ரன் தான் இது போதும் எங்கே நின்னுங்க Two more. Boundary. No, one more. Captain, 3:35, 4:10 close time. 5 minutes. 15 over. இப்போ 15 overs 121. 121 for 4. அண்ணா 3:35 ஆகுது. Last wicket. 4:10 close time சொல்லிட்டேன். 4:10க்கு. 4:10க்கு. ஏன்னா அந்த 3 நிமிஷம் டிலே ஆச்சு இல்ல. அதனால Just got dismissed. இன்னும் கரெக்டா இது ஒரு 25 அது ஒரு 35 நிமிஷம் இருக்கு. நீங்க 35 நிமிஷத்துல 10 ஓவர் போட்டீங்கன்னா ஓகே. அவ்வளோதான் 5 ஓவர் முடிச்சு இல்லையா ரிலாக்ஸ் பண்ணி இது 121 15 அப்போ பிரதர் 4 விக்கெட் 121 15 35 நிமிஷத்தில் எத்தனை ஓவர் போடுறீங்களா அத்தனை ஓவர் மேட்ச் 5 தான் போடுவீங்களா 15 முடிஞ்சிருக்கு பிரதர் 121 லாஸ்ட் 35 மினிட்ஸ் பேட்ஸ்மேன் 4:10 க்ளோசிங் டைம் 35 நிமிஷம் பிளே பால் ரோல் பண்ணா அது பால் நீங்க வந்துட்டு சேதப்படுத்த இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் உங்களுக்கு ஒரு பால் ரோல் பண்ணாதீங்க அரௌண்டா ஓகே பிரதர்
சிங்கிள் தானா? Two more. Over. Name brother? Sabrish. மா லைன்ல நல்லா உள்ள வச்சுட்டு போங்க. எவ்வளோ ஓவர் அவ்வளோ லைன்ல நல்லா உள்ள வச்சுட்டு போங்க. 4-10 அதுலேயும் டைம்ப்பா. ரெண்டு நோட்டிங் பாருங்க. லைன்ல அதான்ப்பா 25 ஹவர்ஸுப்பா. அதுக்குள்ளே டைம் போடுறது அந்த டைம் கொடுத்துக்கிறது நம்ம 4-10 வரலையும் தான் டைம். இப்போ தான் சொல்கிறாங்கண்ணா. கேப்டன் தான் சொல்லியாச்சுப்பா தெளிவா டாஸ் பண்ணும்போது. boundary. அந்த தம்பி இல்லை நல்லா பண்ணுறான் நல்லா பண்ணுறான். துரு துருன்னு அப்படி. ஆக்சுவலாக இந்த டைமிங் என்ன தெரியுமா தம்பி, யாருமே அந்த சொன்ன டயத்துக்கு போடல. இப்போ லேட் ஆகுது. இப்போ காலையில் 9 மணி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நமக்கு என்ன அந்த நடத்து தானே வந்து வரோம். இல்லை ஆர்கனைசர் கூட சொல்கிறேன்ப்பா, டைமிங் இருந்தால் தானே அவங்களும் பண்ணுவாங்க. நேற்று மழைப்பா, மேட்டு ஈரமாக இருந்துச்சு. 1 ஹவர் லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுது. அந்த 1 மணி நேரம் இருந்துச்சுனாக்கா இப்போ 30 ஓவர் போடணும் இப்போ இல்லையா.
26 minutes இருக்கு. 4:10 வரைக்கும் ப்ளே. Wide. பரவாயில்ல. Never mind. Wide. ஆமாம் பிரதர். ஒன்று தெரிஞ்சு இங்கேருந்து லைனில் பிச் ஆயிடுச்சு. அடிக்காத பொறுமையா வா. வண்டி மாட்டிச்சு. இல்லை வண்டி மாட்டிச்சாங்க. மச்சி இந்த பேடை கட்டினா நடந்து கூட போகிறது கஷ்டம்டா. நான் உங்களுக்கு ஒரு 3 ஓவர் முன்னாடி சொல்லிடுறேன். வண்டி திரும்புது. அதான் உங்களுக்கு இன்சார்ஜா? அதான் சுதாரண போறாரு, முத்து வராரு. சரி. அதான் முத்து. பொறுமை. அது முன்னாடி வந்து நடுவு அவர். ஆஹா வேணும் இல்லை. லாஸ்ட் பால். பாய் ஓவர். நம்மளுது அந்த டைம்ல முடிச்சு இவங்க எத்தனை ஓவர் போடுறாங்களோ 137 18 overs. அதே டைமுக்குள்ள அதுக்குள்ள அத்தனை ஓவர் போடலன்னா டிஎல்எஸ்ல முடிச்சிடுவோம்னு சொல்லிடு. 137. ஆமாம் பிரதர். சார் சொல்லிடலாம் பிரதர். அதே டைம்னு அதே ஓவர் எத்தனை இவங்க போட்டாங்க போல. அந்த ஓவர் போடலைன்னா டிஎல்எஸ்ல ஓவர் முடிஞ்சிடும், மேட்ச் முடிஞ்சிடும்.
இல்லை சொல்லிடலாம். பாத்துனா ஃபீலிங்கா குட் ஃபீலிங்கா லாட்ல வைக்கிறப்ப இல்லை 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 ரிவ்யூலாம் இல்லை. ரிவ்யூ இல்லை பிரதர், அம்பேஸ் கால் தான். ரிவ்யூலாம் இல்லை பிரதர். ரிவ்யூ இல்லையா? ஸ்டம்பிங் ரன் அவுட் தாங்க. வந்து ஃபுல்லாக வந்துட்டீங்க, ஃபம்பில் வந்துட்டீங்க. ரிவ்யூ இல்லை தம்பி, ஸ்டம்பிங் ரன் அவுட் மட்டும்தான்ப்பா. அம்பேஸ் கால் மட்டும்தான். நீங்க அப்புறம் வீடியோல போய் பாருங்க பிரதர், ஓகேங்களா? உங்களுக்கு நீங்க பாருங்க, 200% சொல்றேன் வெளியில. நீங்க போயிட்டு பாருங்க. கண்டிப்பா ஓகே, நாங்க ஆட முடியாது, அதுக்கு தான் சொல்றேன். இல்ல நீங்க போய் பாருங்க, ஓகேங்களா? நீங்க இந்த ஆங்கிள் இருந்து பாக்குறீங்க. நீங்க எந்த அவர் கால் எங்க? நான் நேரா நின்னு பாத்துட்டு இருக்கேன். நானும் அங்க என்ன பாத்துட்டு இருக்கோம். இங்க பாரு பிரவீன், சூப்பரா அவர் இப்போ ஃபோன் பண்ணி சொன்னார். இப்போ 4:10க்கு அவங்க நானு ஸ்மூத்தா முடியுது பாக்குறோம். தள்ளலாம் விடுப்பா. ஓகே, ஸ்மூத்தா நடத்தி முடிக்கணும். நம்ம வெயிட் பண்றோம். நேம் பிரதர்? வாடா சப்ரேஷ். எஸ், கவரிங் லெக். பாத்து போடு. வாடா சுரேஷ். சூப்பரா இருக்கு, அப்படியே கண்டினியூ பண்ணு. நோ பால். பரவாயில்ல, கை அழுத்துற பாரு, அதனால தான் கை நோ பால். போறேன்டா. பேட்ஸ் வெயிட். எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுன்றேன். ரெடியா இரு. ரெடிடா. போடு. பரவாயில்ல நிக்கிங் ப்ரோ. பால் போடு. பால் போடு. நல்ல பால்லாம் இருக்கு பாரு. எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை பண்ணு. ஒன் மோர் பிரதர். White. ஏன் ஆனா இவனும் துரு துருன்னு தான் இருக்கிறான். அப்படி ஒரு நிமிஷம் பிரதர். 148. 148 ஓவர். ரவீன் எத்தனை ஓவர் முடிஞ்சுது? 90 up பிரதர். 19 up. 140. Next over brother.
எங்கண்ணா 140 bro. 148. 150 ஸ்கோர் சரியா? டேய் சுத்தரன மைண்ட் செட்ல Now it's been played towards short third. It's a single. மச்சி எவ்ரி ரன் மேட்டர்ஸ் தான். ஐம் ராகு 3.125 for now for Satish. Rate of எல்லாரும் பரவாயில்ல 7.83. இருக்கீங்க. அந்த தம்பி நேதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் செஞ்சுரி போட அப்படியா? Two and a dot ball. No ball. The ball is the call. Sit there in the gap. Two fielders circling around that one. Hey, call. Puts a great effort, a valiant effort. Looks like it is Yuvan as the fielder. Good job. Front foot, no brother. Just Catch and a free. single or perhaps 2 runs. More importantly, the next ball is going to be a free hit. ரெண்டு ரன் ஓடுனீங்களா? That's a wild swing. I think it should have played a much better shot there. Should have tried to play that through the line rather than trying to play it across. So 2. 5 coming off this over. Gave it a proper whacking, and Vinod will get a boundary for that. The first boundary of the over, making the figures a little bit expensive for Satish, courtesy of this man Vinod Mani. So good to see even the lower middle order, the tail end batters also contributing in a far significant way. Wonderful looking cricket shot, and that has fetched him a boundary. ரெண்டு பால் brother. ரெண்டு பால் இருக்குமா? No chance for a square leg fielder. Again, that's been hit and hit hard. The fielder putting up a sprint, but that is just in vain as the ball goes past. Back-to-back boundaries from Vinod Mani. This time, a lot more convincingly through the mid-wicket region. And just punishing Satish for runs. That's another quality looking cricket shot. And கிரிக்கெட்ல அதெல்லாம் சகஜம் let's தான். get a boundary. Wait. Again, he just plays it in the gap. Fielding placement, so there's no one at a deep square leg reach. So it's gonna be hat-trick of boundaries, expensive Over. from Satish. This is carnage batting. This is power hitting one-on-one from the batter. அண்ணா 14 நிமிஷம் இருக்குண்ணா. 4 ஓவர் போட முடியும். With this high bat trip, he has taken another boundary 14 நிமிஷம் brother. to make this இல்ல ஒன்னு ஒரு ஓவர் போட்டதுக்கு அப்புறம் சொல்லிடலாமா? பண்ணலாம்னா பண்ணலாம் விடு. பண்ணலாம்னா 20 அப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் விடு. பண்ணிடலாமா? 20 பேரா டைமிங் சொல்லிடுற இல்லையா? லாஸ்ட் 14 minutes. போடுங்க brother. 14 minutes. லாஸ்ட் 3ங்களா? இல்ல லாஸ்ட் என்ன சொல்றீங்க புரியல. 4 நாள் 16 லாஸ்ட் 4 பிரதர். 4 லாஸ்ட் 4 பிரதர். லாஸ்ட் 4 ஹவர்ஸ்னா 20 முடிஞ்சிருப்பா.
So that is in the air. நான் பார்க்குறேன், நானே பார்க்குறேன். நீ டவுன் த ட்ரை வந்தீங்களா ஜி? We'll have a look at the replay. டவுன் த ட்ரை வந்தீங்களா? நோ பால் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க பிரதர். Convinced this legal delivery. நோ பால் இல்ல, The side இருந்தாலும் நான் உங்களுக்காக செக் பண்ண சொல்றேன். நோ பால் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க. Understanding. Oh, that's not a Full no toss, ball, no. brother. இல்ல, செக் பண்றோம். அங்கே டிசிஷன் எடுக்கறாங்க, கேட்டு சொல்லிட்டோம். மினிட்ஸ்னா 3 தான் போட முடியும், 4 ஓவரே போட வச்சிடலாம். அதான் 4 ஓவர் மேட்ச். லீகல் டெலிவரி அவுட் பிரதர். அவுட் டைமிங் தரீங்க டோர்னமெண்ட் மேட்ச் எப்பவுமே அதான் டைமிங். 165 பிரதர். 20 முடிஞ்சிட்டு சொல்றேன் ஓகேவா? 20 ஓவர் எத்தனை நிமிஷத்தில் போடணும்? 1.5 மணி நேரத்தில் போடணும். அதே சொல்கிறேன். காட்டன் பால் தானே? ஆமாம், கரண்ட் பால் தான். இங்கே பாரு, ஒரு ஓவர் 4 நிமிஷம் வச்சுக்கோ. 2 ஓவர் 20 ஓவர் எவ்வளோ வச்சு 80 நிமிஷம், 10 நிமிஷம் கிரேஸ் டைம். அதான் நிமிஷம், அதான் கணக்கு. அந்த மாதிரி 4 நீ போதும் 2 விக்கெட் 8 போயிடுச்சு பிரதர். வேணாமா சரி. பவுண்டரி. சபரி உள்ள வா. சபரி பவுண்டரி. போட்டோம் பால், அது வந்து போக மாட்டேன். ஒன் மோர்ண்ணா. அண்ணா 24 ஹவர்ஸ் மாற்றிட்டேன். 24 ஹவர்ஸ் மேட்ச். ஓகேப்பா பிரதர். 24 ஹவர்ஸ் மாற்றி இருக்கு பிரதர். நீ அங்கே இல்லடா. எத்தனை பால் இருக்கு? ஒரு பால் இருக்குமா? ஒரு பால். ஓவர் பிரதர். பால் கவுண்ட் எங்கே பார்த்து ஃபர்ஸ்ட் பால் விக்கெட் பிரதர். பிரதர் 21 overs 176. லாஸ்ட் 3 overs. 24 hours match. ஓகே. மூணு ஓவர் மேட்ச் 24 ஓவர். 24 ஓவர் ஓகேங்களா? அது நீங்களும் ஸ்பெஷலாக இருக்கிறீங்க தெரியுது. 76. இந்த டைமிங்னால தான் எல்லாம் பிரச்சனை. லாஸ்ட் 3 ஹவர்ஸ் இன்னும் சபரீஷ் தானே? 176 பிரதர். 3 லாஸ்ட் 3 ஓவர்.
நான் 3 ஓடுறேன். சாரிப்பா டைமிங் பார்த்தா நீங்கள் இன்னும் 2 ஓட்டம். டைமிங் ஆமாம் நான் நீங்கள் சொல்கிறது தானே கரெக்டு. ரொம்ப நின்று மழை இது பார்த்து 2 ரன்னா. அடே புடிச்சு வச்சிருந்தா அவுட் தான்டா அவன் பால் நேற்று பிடிக்கும். மழை பெஞ்சிச்சுல்ல, ஆமாம் அதனால விக்கெட்டு ஈரமாக இருக்கு. அதான் நான் பால் போடுறேன். நிற்கிது அடி. அதுக்கு முன்னாடி மழையே இல்லை பிரதர், 1 வீக்கா. அது கேப்புடா. ஒன்றும் முடியாது. ஒரு ரன்னு தான் அது. ஒரு ரன்னு தான் அது. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 1 2 போனால் அடுத்த ஒரு தண்ணி நாளைக்கு அவங்க அந்த பொண்ணுக்கு எனக்கு மேய்ச்சிருக்காங்க. தெரியுமா வருமா? நோ பால். ஃப்ரெண்ட் இது செக் பண்ணலான்னு பார்த்தேன். தண்ணி உட்காந்து நோ பால் தம்பி, ஃப்ரீ ஹிட். பேட்ஸ்மேன் ஃப்ரீ ஹிட். மாற்றக்கூட ஃபீல் சேஞ்சு. தெரியுண்டா மேட்ச் தானே பார்க்குறேன். நீங்கள் இப்போ இவ்வளோ வாஷ் பண்ணது முதலேருந்தே பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் 27 ஓவர் போட்டிருக்கலாம். 27 28 ஓவர் போட்டிருக்கலாம். டீம் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோவாகிடும். ரொம்ப ஸ்லோவாக ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் 50 நிமிஷத்துக்கு 10 ஓவர் தான் போட்டிங்க. அங்கேயே 10 நிமிஷம் லேட்டு. 3 ஓவர் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கணும். இன்டர்நேஷ்னல்லே அவ்வளோ கம்மியாக டைம். டேய் டைம் இல்லை வா. கேட்சர் நேம் டிஜே தினேஷா. பிரில்லியன்ட் கேட்ச். ஆக்சுவலி அது இத்தனைக்கும் அவங்க டபுள் எண்டு, நீங்கள் சிங்கிள் எண்டுக்கே லேட் பண்ணுறீங்க. நெக்ஸ்ட் பவுலர் லாஸ்ட் விக்கெட்மா. இன்டர்நேஷனல் டைமிங் சார், நீ அதுக்கு சொல்கிறேன். லாஸ்ட் விக்கெட் இப்போ வருது. 189 பிரதர், லாஸ்ட் விக்கெட். 24 கேப்டன் 24 ஹவர்ஸ் மாற்றி இருக்கு. ஓகேங்களா? அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை பிரதர், அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. அது லோக்கலில் அவங்க பேசிக்கிறதெல்லாம் கோல் விட்டு வெளியே போனால் அவுட்டு, அதெல்லாம் இல்லை பிரதர். அதை டைமிங் கொடுத்தாங்க இல்லையா, 3 நிமிஷம் ஆடுறது 3 நிமிஷம் உள்ள
டைம் பாரு 4:09. ஒரே நிமிஷம் பிரதர். 190 டார்கெட், 190.
So second innings about to begin. 11 Star Cricket Club, 190 needed to stand their authority and get over the line in 24 overs. The run rate of over 8, I believe, which is not easy. But they have got the batting lineup. I think their top 8 batters are really good. Even the ones who are coming after that has the ability to hit the big ones. So yes, it is a good opportunity for 11 Star Cricket Club to get over the line. Captain. Okay, brother. So we're back Kishore. for the second innings. 423, 24 first ball. 423, 24 first ball. Batsman right above the wicket. Ready? Shakti Play. to start with the new ball. First ball just gently hit towards covers. It's a dot to start. It's a play from Shakti. Fuller outside off. Cautiously negotiated by Santosh. Decent start, I must say. Run rate just less than 8. Will get over 8 if this goes for 6 or less. That's within in the air. Catch is a call, but will fall after the field. It's going to be a bit of a hurdle for the run. He takes the covers. They've taken a few runs as well. Similar delivery. The ball is produced 2 runs. Santosh is off the mark. Beautifully done. Nicely executed. The first over has got pace. Again, and in the air, the catch is the call. Oh, and it's been dropped. It was not the best effort, I believe. His teammates are not happy with it. I think that was a big opportunity. Should have done better. Catching is an integral part of the game. And as the old saying goes, catches win matches. That's what has happened there. Running backward, not easy, but I think he should have done better. Trying to step out and drive it through covers. Inside edge goes to short mid wicket, but Santosh, in fact Satish gets a single. So both the openers are off the mark. There are 4 on the board. Wonderful first over from Shakti, deserved a wicket. Unfortunately, just not the best effort from the midfielder. 4 from 5.
Okay, bye. Subhash, bowler Subhash. Batsman bowler change right arm over the wicket. Boundary. Boundary. விக்கெனா நோ பால். வெளியே இருக்காரு ஃபீல்டர். 3 ஃபீல்டர் வெளியே. இதான் பிரதர் லைனு. நான் பார்த்துட்டேன் பிரதர். விக்கெனா 4 தானே? இல்லை நான் இங்கே லைன் பார்த்துட்டு. ஓகேம்மா. ஃபீல்ட் பேட்ஸ்மேன். It's a really good shot from Satish early in this over. The one that went for boundary, he just glanced it away. Wide. Oh, that's a wide. Subhash windy coming off this over. And we initially talked about how beautiful it is to play the game of cricket at this part of the world here in Valparai with such a wonderful looking facility along with a great landscape. Gives your mind such a relief. I'm sure in this part of the country. Trying to make a bit of a comeback, but to have already come off this over, so it is surely an expensive one already. And with 3 balls left, it only has the potential to be. It's straight to the fielder, will be a dot. One more. Big shot, but hasn't timed it. It was a massive heave and a miss. So that's the end of the over, I believe. Or is there one more left? So one more ball left in this over. 16. 2-16. இங்க டிராவல் ஆகி போகாது, அப்படியே இருக்கும்ல கிளைமேட் அந்த மாதிரி. காமேஷ் தள்ளு காமேஷ்.
வினோ இப்படி வா And the வினோ. last one was really expensive from Subhash. மழை வரக்கூடாது. He gave away 12, and that has given some momentum to 11 Stars Cricket Club. We all know the kind of capability these two gentlemen come up with. Yesterday they were prolific in getting more than 100 partnership in what defined a solid foundation. Wonderful delivery, and has gone through the hands of the field. A good work from the man backing up. Has prevented a double. So it's a single to start the over. First ball single. Run rate of exactly 8. Will surely get them over the line. As I was talking earlier, they have the potential. All about application of your resources. Gets a single there. .218 for no loss. It's up in the air. Will fall in no man's land once again. I think he just had a good idea where the fielders were, so lay there with a little bit of risk. Was just short of a good length, trying to pull the ball straight down the ground, but ends up mistiming it. Fortunately, falls where there were no fielders. Well ball, Shakti. Actually bowled Shakti. His first over just went for 4. Has really bowled well so far in this game. .24 over shortened version because of the conditions. Oh, ball ya Shakti. Beautifully done. Well ball, Shakti. Obviously One different. more. I think it's a very testing line that Shakti is bowling. It's not too full, not too short. It's somewhere in between. It's not good length, but little bit shorter of a good length delivery where actually the batter gets trapped whether to go in the front foot or go back. Now he steps out and cleverly Shakti pulls it a lot fuller. 3 over 19. Which has ultimately created some chaos to the batter. Impressive. Third over comes to an end. Only 3 coming off it. It's a 19 for no loss. பிகேண்ணா 6 ஹவர்ஸ் அப்புறம்னா டிஎல்எஸ் மழை வந்துச்சுன்னா மழை வந்தால் 6 ஹவர்ஸ் அப்புறம் டிஎல்எஸ் அதை இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க சொல்கிறாரு. கேப்டன் 6 ஓவருக்கு அப்புறம் மழை ஓகே பிரதர். இதில் பார்க்க முடியாது போட்டுட்டா அது இது வரும். அது காமனான ப்ரொசீஜர் தானேப்பா. பிஃபோர் 6ன்னா ஈச் 1 பாயிண்ட். ஓகேங்களா? Oh, that's been hit handsomely for the maximum. That is such a magnificent hit from Satish. அவங்க போயிடுவாங்க. And he has taken the nails out of it. அவங்களுக்கு ஆனால் அது பெட்டர் ஆகிடுமே. நேற்று நல்ல ஓப்பன் வச்சு தீவிர மழை பெய்யுது. திருப்பி நாளைக்கு 2 மேட்ச் ஆடணும். மேட்ச்க்காக தானே சண்டை போடுறாங்க. எக்ஸ்ட்ரா கம்மி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு சொல்கிறேன். He's got the kinds of shot you want to see every day. It's just like pure therapy. What a shot. What a beautiful shot that is. I think there was some information coming from upstairs. It's just that if we complete 6 overs and if rain happens, if rain comes down, we will have the Duckworth Lewis coming into play. Let's just hope that it stays away from the equation. Again, that is a slot ball and it is slaughtered. It's been hit once again handsomely. This time through the onside, a lot of them hand coming in handy. What a shot that is. That is a proper cricketing shot.
This is carnage. This is absolute bull hitting. Really love the lazy elegance on this man. Never ever trying to overhit. Just touching it and touching it to perfection. Almost got his man head. This is why this is a great level. Cricket is such a level. You miss, I hit. Every time you get hit for இன்க்ரீஸ் a ஆகுதுன்னு six, நினைக்கிறேன் சவுண்ட் வருது as a bowler, you have the opportunity to make a comeback. Can Subhash produce something like that? Oh, nicely bowled. Praveen, Again, in அது the சொல்லுங்க சாமி ரெடியாக சொல்லு சார் அவர் கிரவுண்ட்ஸ் பண்ண கொஞ்சம் ரெடியாக சொல்லிடுறீங்களா இன்க்ரீஸ் ஆகுது I think it is starting to purr, and that might create some concerns. Beautifully bowled. பிரவீன் ஒரு பால் ஒரு பால் ம் கொஞ்சம் நிற்க தான் பார்ப்போம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் Team Saraj will get runs. They're trying to come back for two, and has made it well in the end. That's terrific running between the wickets. Good batting 4 overs, display. 34. 4 overs, Wicket என்ன? 34, 11 star. 4 ஓவர் 34 பிரதர் ஓகே பிரதர் ஓகே பிரதர் தம்பி அவர் அது கேப் ஓட்டு போகிறாரு ஒரு வருஷம் உங்களுக்கு தலையில் ஸ்லீப் கேட்டுங்க பரவாயில்லையா இல்லை தம்பி இருந்தாலும் கேட்டுக்கிறோம் ஒரு வார்த்தை உங்களை இதில் பிரதீப்பா Good start to this for 11 stars. Your players looking solid and composed out there in the center. Pradeep Kumar to bowl his first over and with a medium pacer to replace Satish. Was done well. This last over went for some runs. And, it is Satish on strike. Oh, that looked like a wide, but I think the umpire had a much better vision from where he was standing. So it's been called a legal delivery. So 2 dot balls to start the over. Good from Pradeep Kumar. Just check that. Straight to the fielder. Close to him in one bounce. கம்மியாகுதுன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் தம்பி I think it's கம்மியாகும்னு நினைக்கிறேன் கம்மியாகும் கம்மியாயிடும்னு நினைக்கிறேன் ஒயிட் that's a wide. I'll have to bowl that one again. அவ்வளோ கம்மியாயிடுச்சு Yes, the umpire is just saying that the rain has significantly dropped. So that's a good sign for us and all the cricket lovers watching this. நோ பால் Oh, that is a clever cricketing shot. It was a no ball. So a big opportunity for the batter to capitalize, and somehow he got some bat onto it. And he gets runs. A free hit. Yes, he just touched the stem so before releasing, so that's why that's called a no. Otherwise, That's not it it. would have been a wide. The free hit for Satish. Let's see what he does.
Wide. The free hit continues. It will be 5 wides. Wide. Yes, it is. That is a terrible. I don't know why Pradeep Kumar is trying to execute a lot of different Continue. things. Why can't he just continue to the basics? He started with 2 dot balls, put Sadish under some sort of pressure, then decided to bowl a galore of wides and extras. This one was the previous delivery there. இல்ல அதெல்லாம் இல்ல ஒன்லி ரன் அவுட் பண்ணாம்பா Not at all Wicket out good one. வருவாங்க. துணி இல்ல ஜி So the free hit will continue. Sadish gets another opportunity to try and hit a massive one. ரவி உங்க டீம்ல யாராவது இருந்தாங்க ரவி Gain வாங்கி some momentum along the way. I think there is a bit of discussion going on between the bowler and the captain, and he would be telling him not to leak more runs in this over. Pradeep Kumar, what can he do to make a little bit of a comeback? Yeah, that's more like it. That's much better. Definitely get a single for that. ஏ பாத்துமா This time it's actually looked a lot more convenient, conventional, as well as in control. I think it's also the wet bowl making a difference. We know that it is raining out there, not heavily, but still it will impact the game. Praveen. One more. That's in the air. And the fielder makes no mistake. It's a good catch. Catch your name, brother. Shakti. First wicket goes Vikenna. on Sandosh. ஒரு நடத்திருங்க இன்னொரு Witnessing all the action from the non-strikers end. என்ன என்ன சொல்றாரு இன்னொரு ஒரு நடத்துறீங்கன்றாரு. Back to ஆமா, bat result after எடுக்கணும்ல. a while. And இல்ல டிப்பாவது அதிகமாகுது டிப்பாவது அதிகமாகுது take it. உங்களுக்கு ஓகேவா? ஓகேண்ணா எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லைங்க. நீங்க 2 பேர் ஆடுறீங்கன்னா நாங்கள் நின்று நடத்துறோம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதோ தம்பி என்னம்ண்ணா? எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவ்வளோதாண்ணா, எங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் ஆடுறீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. விக்கெட்டு அதான் ரோலர் தான் கேட்கணும் இல்லைன்னா அந்த ரோலர் இருந்து இங்கே ஓடுவானுங்க இதெல்லாம் ஃபீல்டர் யார் பேர்? சக்தி தானே? சக்தி இவர் தண்ணி பட்டோன்னே அப்படியே வெளியே வந்துடுது. நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் நேம் கார்த்திக் பிரதரா? ஓகே. அண்ட் யோர் முடிஞ்சு பிரதர். பிரவீன் பிரவீன் 44. பிரவீன் இது இப்ப லீக் தானே போட்டிருப்பாங்க உங்களுக்கு, இதுல வராது. நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டு தான் உங்களுக்கு சொல்லுவோம். ஓ மணிக்கு அதுதான் நார்மல்ல போட்டதான் பிரதர் வரும். அப்படியே கொடுப்பாங்க சல்பரைஸ்ல போயிட்டீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் வராது இதுல. ஓ அப்படியா? ஏன்னா விஷயம் அது இல்லை பிரதர் மேட் ஏறமாச்சு என்ன பண்ணு வேற மேட் பவுலர் நேம் பிரதர். நாளைக்கு மேட்ச் விளையாடணும் இல்லையா நீங்கள் அப்படி யோசிங்க. அதுதான் சொல்கிறேன், அதான் டிஎல்எஸ் அந்த இது போட்டோம் பவர் பிளே போட்டு வெயிட் பண்ணி சார் புரியல சார். கார்த்தி 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 நான் ஸ்ட்ரைக்கர் ரெண்டுக்கு வரணும் சார் ஓவர் அதான் அவர் தான் சார் வந்திருக்காரு. புது பேட்ஸ்மேன் நான் ஸ்ட்ரைக்கர்ல தான் இருக்காரு. ஓவர் முடிச்சிங்க. ஓகே ஓகே
Wide. That's been called a wide. 5-1, 5 overs into the game. They've lost the wicket of Santosh, who was batting so well just before he got out. Shashidharan has been introduced into the attack. Holds the full toss. Hits it straight to mid-off. Dot. Wide and a dot. Yeah, the bowlers are constantly rubbing it Oh, sorry, மாத்தி வாங்கிட்டேன். டவல் வாங்கிட்டு பால் with வாங்கிட்டேன். so you know that it's really wet out there, and pulling with a Helmet wet போடுது ball, உங்களுக்கு. fielding with a wet ball, it's பழக்கம் இல்லையா? a very difficult task. Just like playing in dew, the ball just comes at you quickly, and sometimes you can't have that control. There is a full toss there from Shashidharan, but Satish couldn't really find a good பின்னாடி கூட timing. வச்சுக்கோங்க. It's another dot. This one was a previous ball. Just hits it straight back to the bowler. Cautiously defended. It's a good line and length there from Shashi. Because it's a very testing line, almost like this class precision. நீங்க வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும். Just outside the off, but not too far away. Just you test the batter's patience. Again, it is gonna be 1 run. நம்ம நடத்த தான் நம்ம இருக்கிறோம், நடத்த தான் நம்ம ரெடியாக இருக்கிறோம். நான் சொன்னது அந்த மேட்டுக்காக மட்டும் தான் யோசிச்சேன், மற்றபடி எதுவும் யோசிக்கல. 46 for 1. ESCC. Current run rate just less than 8. Current run rate topping them. உள்ளதான். It's not been called a wire. I think it was well inside the trap. Good call there from the ump. Very good over. Only 2 so far. பேட்ஸ்மேன் உள்ளதான். ஸ்விங் ஏதா வெளியே போச்சு. Will Shashidharan be the player who is putting a break to their innings, to these two individuals' innings? Let's see. Over. Phenomenal over. Only 2 runs. Power play last over. Comes in and 6 and 46 brother. 6 over 46. 6 over 46. Power play last over. Power play last over. Come on bro, போலாம். யார் பிரதர் போடுறது? நீங்களே. நேம் பிரதர்? பிரதீப். ஓகே. மாட்டிடுங்க. அது இப்போது மழை பெஞ்சதுக்கும் ஸ்கிட் ஆகும், அதுக்கு தான் ஹெல்மெட் வாங்கிக்கோங்கன்றேன். சேஃப்டியாக பார்த்து இது பண்ணிக்கோங்க. நிறையா நார்மலாக இருந்திருக்கும், மழை இருந்தாலும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பீட் ஆகும். Pradeep Kumar, 1 for 10 of his first over. Started off well, then conceded a few extras, then came back with a tight line and length. So we're into the last over of power play. ESCC are going well. They're in a good run rate. Place it in the gap for a boundary. That's a beautiful looking cricket shot. Nicely played through the mid wicket reach.
Satish gets that and gets set for the boundary. 50 up on the scorecard. It was Fuller. And he's someone who loves space on the ball. It's it for a boundary. Wide. It's gonna be called a wide, yes. Now the leg side. Oh, that's up in the air. And it's a wicket. Good play from the man at top mid wicket. The fielders are delighted and jumping in the air in joy. And it is a good wicket for Pradeep Kumar as well. He's the man with the golden arm, it seems. Gets another wicket. Both the openers are back in the dugout now. Pradeep Kumar cleverly executed that ball. There was a previous delivery similar to this, Kamish. which went for a boundary. This time he pulled the length back ever so slightly, and that was all it was needed to get the batter out. This one was a previous delivery. We'll come back to the wicket. சல்வர் பண்ணாக்கா அது கையில் மாட்டிச்சு அது காட்டுங்க இப்போ அது A good catch from the field. So second wicket goes down 51-52 RESCC. நெக்ஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் யாருமா கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் பேட்ச் கொஞ்சம் கீழே வந்து சொல்லுங்கம்மா. ஒரு நிமிஷம். முத்து. நேம் முத்துவா? ம், சொல்லுங்க. எங்கே வருது? அவங்க எவ்வளோன்னு தான் வரும். ஓகேங்களா? லீக்ல வராது, அதனால நான் சொன்னேன். வருது. ஓகே தம்பி, போதுமா வச்சுருமா? இது யாருது? இது ஹெல்மெட் போட்டு ஆடுங்க. ஈரமாக இருக்கும்போது கிக் ஆகும். உங்கள் சேஃப்டி ஆடுறது. ஓகே வந்துட்டாங்க. வேறு பிளேயர் கீழே சொல்லுங்க. வேறு ஓகே ஓகே. நார்மல் ஸ்லீப்பர் மாதிரி வச்சு போடு, கவர்ஸ் வச்சு. ஸ்கோர் 51 பிரதர். Almost similar to the one that in the field. Feeling standards has been set high by young guns. Wide. Only thing that he needs to work on is wide. We've seen way too many already from Pradeep Kumar. That is just not acceptable at this level of cricket. You've got everything spot on. You've got 2 wickets. It's the consistency you're lacking, which is surely something you can develop. Nicely played through the covers and get a run. 3 more brother. 52. Beautifully bowled. And a good over from Pradeep. It's up 2 wides and a boundary. It's done well. Ball, pre-bowled. Every time the ball has been thrown to him, he is supported with wickets. It's a third one in the day for Pradeep Kumar, and what time to bring it up. Clean bowled, 10 scores for an evening walk.
It's just Batsman name? terrific bowling Dinesh DJ. from this man. One more, one more. லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன் தானே இவர் கிஷோர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன் வருவார் லெஃப்ட் ஹேண்ட் What an impact Nitin Kumar is having with the ball. Left brother. He's picked up 3 wickets for 18. Left Yes, hand he's brother. gone for some runs. Left hand back. More importantly, he has given good breakthroughs for young CC. We're looking at a good total on board 54. Okay na. Going 454 for 2. Bit of a delay. Muttu is the new batter. Run rate almost neck to neck with the required. Two balls to end the over. Can he pick up another wicket? He indeed starts his innings with a single. Glass it from there. So that is the end over. In fact, there is one ball left, I believe. 7 hours 55. End. Yes, sir. They almost has been a இங்கே ball. வருது brother. வந்துருச்சு செக் பண்ணிட்டேன். சசிதரன் தானே? இல்லையே இது வரும் டிஎல்எஸ். ஓ அது நம்ம அகடு தான். ஆமா 3 விக்கெட் வந்துச்சு. டபுள் டபுள் 10 ரன் ஏறிடும். நான் ஸ்டெப் வச்சிருக்கேன். ஸ்லோவா இருக்கு. நம்ம மொபைல்லாம் ஃபாஸ்டா இருக்கு. வைஃபை பிரதர். ஐயோ நெட்னா ஃபாஸ்டா இருக்கு ப்ரோ. இது ஏன் கனெக்ட் ஆகுது? இது கனெக்ட் ஆக கூடாது. உங்களோட ஸ்பெஷல் நெட்டா? I think 55 brother. 55 needed par 64 ஓகேங்களா? ஓகே தான் ப்ரோ. ஓகே ஃபைன். ஓகேங்களா? இந்தாங்க விக்கெட் வேணும்னால உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் லீடிங்கில் இருந்தீங்க, விக்கெட் வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு இது ஆயிடுச்சு பார் ஸ்கோர் டிஎல்எஸ் மெத்தடில். Just generally played towards the field. It's a bit. The Shashidharan is the second over. First one just went for 2. 135 run mark. Just over 100 balls. Ample time in modern day cricket to get over the line. The only thing they need to be worried about is the wickets. So 55 for 3. Shashidharan will continue. Get live with the inside edge. Fielders coming quickly around the ball.
It will win the run and has successfully completed 55 for 3 days. 3 dot balls. Shashidharan doing a great job here. Okay, there is a very good line. Just marginally outside of left release. Love how ஓவர் 8 2 ஸ்லோவாக போகுது பிரதர் players பார்த்துங்க. are making an impact, especially wickets where it is a paradise for the batters. It's always a joy to watch bowlers dominate. Nicely played there. Good technique. ஆமாம் பிரதர். I think they will easily get 2 more. Yes. Innings. The other one, Karthik on strike, I believe. முடிஞ்சிச்சு பிரதர் பவர் பிளே. The only one coming off this over yet. ஒயிட் இங்கே இருக்கு பாருங்க, அதுதான் சர்க்கிள். ஓகேவா? Beautifully bowled. ஓவர். Run of one with Mr. Shan. It's a wonderful delivery. 8 and 56 for three. நீ போடுமா ஸ்டெம்ப் பண்ண ஒதுக்கி வச்சிட்டா அதெல்லாம் பண்ண நான் ஹெல்ப் பண்ணுங்க நீ போடுமா சொல்லு கிட்டங்க போற இல்ல இல்ல ப்ரோ நான் போடல ஷார்ட் பை ஓகே ஓகே ஆரஞ்சு மேல கவர்ஸ் இல்ல ஸ்வீப்பரே போ 8 overs 56. ஹெல்மெட் கூப்பிட்டு கொத்து வச்சிருங்க சுபாஷ். ஹெல்மெட் போட்டாலே நமக்கு கேமே வர மாட்டேங்குது. பேட்ஸ்மேன் ரைட் ஆர்ம் ரவுண்ட் விக்கெட். ஸ்பின்னர். Kishore to bowl his first over. Dinesh running on 2 from 7. It's been a bit of a sluggish start this for Dinesh. Nice action. Remains a little bit of side smell there. That's a proper cricketing shot. 6. And it goes all the way for a maximum. Would you believe it? I thought it was going for a boundary, but the power in this man's hands has just took it over the ropes. That is beautifully struck. That is elegantly struck for a 6. ப்ரோ எந்த பக்கம் நிற்கிறீங்க? Let's see how Kishore responds. The response with a no ball. That was not intentional. Plenty of no balls already in this game. No ball. பார்க்கல சார், நான் பார்க்கல. செக் பண்ணிட்டாங்களா? செக் பண்ணுங்க. அதாவது ஒன் ஷாட் செக் பண்ணுங்க, கீப்பர் எண்டு. ஒன் ஷாட் செக் பண்ணுங்க, கீப்பர் எண்டு. Or was it his back foot? I can't really come to a conclusion from the side view. But nonetheless, it's a no ball. And that means it's going to be a free hit. Yes, they've taken 2 runs. Okay. It's been inside the popping Free greens. Free hit for the batter.
என்ன And பிரவீன்? the free hit means that Dinesh has extra freedom and license to go out and play a big hit. Swing and a miss there. Beautifully done by Kishore. Says, let's get this on and let's just get this done with. Both of them not shying away from taking the chances. Going through the covers. That's only a single. 2 more. 2 more. ரெண்டு over. There was some unprecedented delay and now it's all gone. 1 more. It's in the dot ball. Kishore with figures of none from 10. Another toss-up delivery, goes for a big shot, hasn't really timed it. Still it'll go for runs through the offside. Over. So that's the end of 9. It's 67 for 3. 9 over 67. 60. நீங்கள் தான் பிரதர். 9 ஓவர்ஸ் எவ்வளோ 67 அவங்க. 67. 73. 73. கொஞ்சம் பாஸ்டா பண்ணலாம் பிரதர். Good ball by Shashidharan. Look at his figures. None for 3 in 2. That is mighty impressive. In 24-over game, that is actually putting extra pressure on the batters. Ultimately puts you in a position where you have to go for big shot from the other end. That's nicely played. That is a very good shot for just a single. It's been quite some time since we've seen a boundary, I believe. 5-10. One has come from Kishore's over. I think it was the first ball of the previous one where Dinesh whacked it over mid-wicket. Ever since then, I think that the bowlers, young guns, have really worked hard on their line and length. 68 for 3. Run rate is climbing a little bit, still definitely under control. But I think they can try and match up with the required rate. Wide. Don't want to keep it over 9. Can go wide. பிரவீன். First will help Praveen. the batters. ஹெல்மெட் வாங்கி போட்டு. 1 balls. And you can see the batter being asked to put helmet. Safety reasons. Don't want to put yourself and your team under trouble. Yes, this time slightly outside of. And the tight over from Shashidhar, only 2 so far, which is really good.
format of the game containing runs, you have done your job. Some bowlers are given different responsibilities. Some are aggressive, where they might go for runs on some of the occasions, but picks up wicket. There was one such in the first innings where he actually bowled really well. But No ball. Run still managed to pick up 3 wickets, I believe. It No goes for ball. boundary. There is also no Boundary. No ball, run. sir. So more trouble for young guns. No ball. Oh, that is just another mistake committed from Shashidharan and young TC. சார் பால் பார்க்கலீங்களா? Well done, better there. Free hit. Yet another free hit. We've already seen 5 or 6 in this game. 3, if I'm not mistaken, in this innings. This will be added on to that. Quite some runs in the form of extras, and that will surely come and haunt you later on if the margin of difference is only a little ஒயிட். when you don't want to. சார் தலைக்கு மேலே போனால் ஒயிட் தான் பிரதர். எப்பவுமே அது ரூல்ஸ் பிரதர். எப்படி அதுக்கே ஒன்று போகுதுன்னு நம்ம யோசிங்க. சசி அது அவசியமே இல்லடா அந்த பால் சும்மா போட்டாலும் டாட் பால் தான். நீ ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுற? பிரவீன் ஆல்ரெடி ஒரு பவுன்ஸ் போடுவார். சொல்லிடுங்க அவர்கிட்ட கிளியரா. Batsman feed continue. Free hit continues. There's the previous one was wide. Gets the stumps broken, but it's just a free hit. So no worries for the back. நன்றி நன்றி பிரதர். Last ball of the over. Wide. And the swing and a miss. Oh, it's been called a wide. So such a big over this from Shashidharan. Not a lot coming from the bat, but surely in the form of extras. Place it with soft hands, trying to get a run. Over. No stays. Done, brother. The 10 10 gone, over 76. 76. இன்னும் 84 பால் 114 பிரதர். ஓவர் 76. Kishore to continue, none for 11. Of his first over, that's when hit towards long on. Falls just in front of the fielder, I believe. So single off the first ball.
He's a bit of a side Ajmal in his action. Bowls really well, but unfortunately the last over went for plenty. End of the day, that's all part and parcel of the game. Doesn't matter how well you're doing, times up. You might get hit. But this time, this man is not showing any mercy. It is another glorious cricketing shot from Dinesh. And he has struck that up with plenty of authority. Second time, he is actually beating the bowler with a maximum, and this time only even further. Off spinner against left-handed matchup in favor of the bowler. DJ Dinesh says, I don't care. I don't care at all. I'm here to hit the ball. That's my job and I'll do it. ஃபாஸ்ட்டாக வர குட்டி Terrific. I வேகமாக really குட்டி. love the mindset from this man. கிளைம் லைட்டு தான் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. வாய்ப்பு கம்மி தான். Nicely bowled. ஆனால் டைம் இருக்குது சார். நார்மலாக இப்போ இங்கே கிளைமேட்க்கு இங்கே 6 o'clock கூட பிரைட்னஸ் நல்லா இருந்தது பாருங்க. And திடீர்னு outside ஓப்பன் is sitting off. I think if you're bowling it anyway outside off, it's going to be difficult for Dinesh. Or if you bowl it full, இங்கே ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியல. hitting out of this இங்கே man. ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியல. And it's a beautiful slogan of the cricket ball. Doesn't matter who you are, you're gonna get hit. DJ Dinesh has lit up the ground with his fireworks. Take a look at that. It was full. It was in the slot, and it was slotted for a maximum. ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் 1 ஹவரில் போட்டுடலாம். போட்டுடலாம், பட் லைட் இருக்குமான்னு தெரியாது. This time to the offside. Over point. Away she goes for the boundary. Excellent cricket on display. DJ Dinesh has now turned the tides in the favor of the batting side. He's already made up his mind. He's gonna play his natural game, try and back every ball, and that's working for him. 6 sticks and a boundary. Expensive over from Kishore. For all the praise and have given him. But this time, the other one had different plans. What a show put on by DJ Dinesh. Terrific. Terrific cricket. Last ball decides to cautiously. 11 hours 93. 11 hours completed. 93 for 3. அப்படியே டவல் குத்துச்சு. பிரதர் மாற்றத்துக்கெல்லாம் டைம் இல்லை, அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆடிடுங்க. பவுலர் பிரதீப்புங்களா? என்ட்ரன்ஸ் பை ஹைடாக இருக்காங்க, முன்னாடி இருக்காங்க. Change right arm over. வேற ஃபேன் எது போடுவோம் ஐயா? Pradeep Kumar to continue 3 for 19. Interesting numbers. Fast the top. Good start to the over. On 4 from 10. Needs to get a move on. His partner is batting so well.
needs to get a single and give the strike back to his batting partner. Otherwise, should try for some boundaries. Wide. So wide from Pradeep Kumar. Has a tendency of bowling extras. Just keeping that apart, he is a phenomenal bowler. The way how he has picked up all his 3 wickets gives us a fair bit of a reflection how good he can be. Extra bounce, surprising the batter. They're playing fearless cricket. Even wearing a helmet that shows how confident they are in their abilities. I don't want to jinx it. ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். I don't want the batters to get injured. It's always safer with the helmets on, but yes, if they're confident, why not? This one just properly whipped to the off. In the point of the blade, so it's gonna be just a single. The same side, ultra. Same side. Praveen. 3 more. வினோத் ஷார்ட் தேர்ட் வந்துருங்க. டீப் கல்லி அவருக்கும் 2 பேர் நடுவில் நிக்கிற மாதிரி போலாம் பிரதீப். Fourth ball of the over. No, that's a 2 over. That was Boundary. the kind of form he is in. He's surely not going to miss out on that. Was on to the pads, just easy for the batter, just flicked his wrist and then put that one away for a boundary. Okay, look at how he just closed the face of the bat and effortlessly guided that one away towards fine leg. Too easy. பால் வந்துச்சு. One away from 100 and only 91 needed of 74. Tend to believe this game is highly in favor of the batting team. Oh, talking about Dinesh, they have hit another handsome one. That's been hit high and hit handsomely over the field. The non-striker has enjoyed it as well. That is another mammoth hit and this 50 partnership with that hit. 41 in non time. What a carnage wearing display this has been. Effortless. Look at how far the ball has travelled. I think it has almost travelled to the other district. Prolific from Dinesh. Now it's up to Pradeep Kumar to try and do something different. Try and get his wicket. He's already picked up 3. There might be an opportunity. Pulls a full toss. And he says, all right. Over. Thank you so much. That is just ordinary piece of bowling, but not taking 12 overs 109. 12 over 109. 72 ball 81 அடிக்கணும். 72 ball. It was not an ideal situation, but still he's shown a lot of heart. அது தவறு குத்துருந்துச்சு. Initially, வேலை செய்யறேன். 10-15 minutes, it was just about playing positive cricket. Then he decided to shift gears and play with a lot more intent. And as a result, he has got under 45 from just 24. 109 for 3 after 12 overs. మా శక్తి బౌలర్. காமேஷ் இந்த சைடு பேட்ஸ்மேன் பவுலர் சேஞ்ச். இந்த சைடு வா
Right arm over the wicket. 12 overs remaining exactly, only 81 needed. So right now the momentum is surely in favor of ESCC. Only a few wickets will bring Young back on the game, back in the game. Well, not good start. Ma, spin ma. ஏய் போட முடியாது, கண்டிப்பா போட முடியாதுடா. அது கரெக்ட் தான்டா, அவ்வளோ வலிக்குதுடா பால். ஆட்டம்டா வாடா. Shakti into his third. Karthik batting on 5 from 14. I think it's high time that he needs to reflect on what he has been doing. Another dot. This is what happens once you consume too many dot balls. You tend to go inside a shell where you're not able to break the shackles. I think that's exactly what has happened to Karthik right now. He's a wonderful player. Karthi, off some கொஞ்சம் அடி Karthi. கொஞ்சம் லைட் அடிங்க. But I think he needs to try a different approach. என்கிட்ட கூட விட்டுட்டுருக்கலாம் நீங்கள். Maybe perhaps to now get off the strike, get at the non-strikers and give him the single. He's doing an amazing job. First three balls, you're getting dot balls. ஓகே பிரதர். The same happens again. You're putting unnecessary pressure on your partner as well. That's the last thing you want to do at this stage of the game. ஓகே அண்ணா, Where you விக்கண்ணா. have actually got a lot of control in where the game is headed. It's really important that Karthik gets a clarity on what he's trying to do. The ball. தம்பி வெளியே விடுங்க. Someone's one. And will come back for two. Two easy runs. Could have actually gone for a boundary. But nevertheless, 2 runs, not bad Two more. for Karthik. The next two, can he hit one boundary at least? Goes to that. And gets his man. I think it was a cotton ball. Yes, it was indeed cotton ball. Have a look at that wicket. It went on to flat to the bowler. I don't know how he got rid of it. Oh, that is another good catch there. Wonderful take. We've seen catches யார் like லீட்ல this இருக்காங்க? initially யார் in லீட்ல? this innings. புரியல? லீடில் யார் இருக்காங்க? அவங்க அந்த பேட்டிங் டீம் தான். In this innings itself, முதல்ல எங்கேயே இருந்தானுங்களா அவங்க? ஆமாம், ஆக்சுவலி one goes out. Nightmare of an நம்ம innings மேட்ச் from முடிச்சுட்டு தான் Karthik. பேசணும். ஓகே நோ ப்ராப்ளம்.
Yuvraj is the new batter. Good opportunity for him to try and build a partnership along with the informed Dinesh. Gets a poor ball. Hits that well. And I think he'll get 2 runs. Yes, 2 runs easily. Excellent running between the wickets and a good clarity between these two individuals, it seems. 13 run. 1-1-3 for 4. $77 needed 6. Dinesh was off the strike for a while. Shashidhar, the best bowler so far in terms of containing runs, starts the over with a dot. Good start. Only 5 away from S50. Dinesh. $114 for 4. Very good over so far. Yuvraj back on strike. It's another wide. I think it's a legal ball. Yes. Beg your pardon. I thought it was wide from the bowler. Good carry. It's a good delivery as well. The last two, only a few runs have come. Also, they've lost a wicket, so some pressure will be there for sure. And with every passing dot balls, the run rate goes up and up. Don't want to make that end it. Defended with caution. Understandable, because it's his first few deliveries of the innings. You want to get in. At the same time, you need to ensure that you're not taking a lot of time to get in. That will only put things more chaotic. Off chance, let's go to the field. ஓவர் அவர் வெளியே உள்ளே போகல That's the தினேஷ் end of 40. ஒன்றும் போகல. Only 1 run came of this over. That is 10 over 76 brilliant. 114 for 4 ஓகே ஓகே 10 overs 76 to win. from நல்லா 10 டைட்டாக இருக்குது. bowlers. அது பிரச்சனை இல்லை. த்ரெட்டு ஃபுல்லாக வந்தால் மட்டும்தான் அது மாற்ற முடியும். ஓப்பன் ஆகும். அது ஓப்பன் ஆனதான். கேப் கேப் ரைட் ஆம் ஓவரா ஸ்பின்னா அதுதான் ஹெல்மெட் போட்டு ஆனன்றது பயந்து ஆன மாதிரி இது. இப்போ வீடியோவில் பார்த்து தெரியும். ஆடலாமா வேணாம் அப்படிதான் வரும் பால். ரைட் ஆம் ஓவர்மா
ஸ்பின் தான். ரெண்டுமே போடுவார் அவர். அது ஓகே, சைட் சேஞ்ச்மா தினேஷ். பெரிய கேப்பா இருக்குடா, தள்ளுடா மச்சி. தள்ளுடா தள்ளுடா இன்னும் தள்ளுடா. இந்த ஓவர்ல தான் மேட்ச். Finish batting on 46. Hits that inside out. Harbour covers. Has he timed it well? There is a field coming under it. 6 కొట్టారు బ్రదర్. But he can only sail past the field. So what an innings, what a performance this is from DJ Dinesh. He's jumping the air in delight. Oh, and he's just giving everyone a mini statement. He is there to hit the big runs. 52 of 27. There is a bit of a celebration there. I think he deserves every ounce of it. He's been whacking the bowlers in effortless style, just like you see in a movie. There is one more glorious cricketing shot. Long covers. And with that is 50 up from just 27 balls, striking at almost 200. Can Shakti bring his A game and try and get the wicket of this man? 6 தான் brother. PLS call தான். Again goes up in the air. This time it's an opportunity, but falls just in front of the field. Oh, that is not the best effort from the keeper, I believe. They've got one in the form of overthrows as well. As a fielder, as a bowler, you will be frustrated when things like this happen. This was the delivery that was hit high, hit hard, was in the air for a long period of time. It just went up for it at the maximum. This man is making it look so easy. Looks like it's bread and butter for the nation. Every time he's hitting the ball, he's just ensuring it goes to the maximum. This is proper cricket. This is a top class cricket from the nation. 2 more brother. 200 has already hit some gigantic maximums. That is just like a nail in the heart of the bowlers. Last ball. Prolific batting performance. He came at a tense situation when his team was losing wickets. Pretty much unlike what happened yesterday, where the top order really contributed well. Again, that's up in the air. This time there is an opportunity, I believe. Or has it gone all the way? Has it gone all the way? Yes, says the umpire. It is another maximum. There is no stopping this man today. He is a man on a 15 up, mission. 134. Last 10 overs. 134. 9 overs. For his team. 54 ball, 56 அடிக்கணும். Look at that shot once again, not even from the middle of the blade, but still 54 56 அடிக்கணும். the muscles to take it over the rope. So what a play this man is. பிரதீப் தான brother. When it is players like him, it makes the game even more interesting. இல்லை வச்சுங்க தொடங்க. எவ்வளோ மாற்றுங்க. பால் சார் பால் எடுத்து போடுங்க ஒன்ஸ் பிளேட். நீங்க சொல்லுங்க. What's remaining in this innings. But with the kind of batting display we can see from Dinesh, I don't think it will take 9 hours. Otherwise, they need to get him. நீ பார் பால் பாரு. Not an easy job, but yes, there are possibilities.
10 ஓவர் பால் கேட்குறீங்களா? அப்படி கேட்டீங்களா? ஓகே ஓகேவா? மச்சி ஃப்ரண்ட்ல தான் நிக்கிறேன் மச்சி, ஓட்ட மச்சி, எங்க இருக்க மச்சி? போல பிரதி மாறடா பாய்ஸ், போடா பாய்ஸ், பாயிண்ட். ஒரு பால் தான்டா பாய்ஸ். 15 overs, 134 for 4. First ball of 16 for the Valparai. That's the dot. Very well bowled. பிரவீன் கேளு சார். ரன் அவுட் ட்ராக் பண்ணல. I think we'll have a look. ரன் அவுட் செக் பண்ணுங்க. வினோத் Replay. It is a direct hit. And also, let me remind you, if it's going to be out, it's going to be Dinesh, which will surely make a point of difference in this game. நோ ப்ராப்ளம். It means what has just happened. It was gently played பிக் என்ன towards the field, and I think he might be a goner. That is just lazy work from Dinesh. He should have grounded his bat. கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கு. Oh, he has just done that in time. வித்தியாசம் இருக்கு. Luckily, he survived. ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. Really need to be careful the next time. Batsman not out. பேட்ஸ்மேன் ஆடணுமா? दो ले विजय अंदर लो कौन ओके பிரதர் ஓவர் ஆறுண்டா. Nicely bowled. Another top. Good over so far. Just a single coming effect. Again, a wild shot attempted. Missed it completely there. That's decently bowled. And the back. லாஸ்ட் பால். Beautifully bowled. அவர் நிக்கிறதே மிடில்ல நிக்கிறாரு. பிச்சிட்டே வெளியே பிரதர். Delivery. ஓவர். Very good over there from Shachidhar. Right, Pradeep, come on, beg your pardon. This was the previous delivery. Big shout.
but the umpire barely interested. இது விஜய் தானே? ஓகே. சார் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணலாம் பிரதர். பிரவீன், கிஷோர் பிரதர் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணலாம். கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணலாம். After really significant. 8 ஓவர் 55 அடிக்கணும். விக்கெட் லாஸ் 4. 55 needed of 8 overs, which is pretty much gettable. And that also with 48 பால் 55. 48 பால் 55. And it will be a different story if the bowling team can get the wicket of Dinesh, carrying on 66 from just 36 deliveries, and has dominated every bowler. Vijay Ram made a healthy contribution with the bat early on in today's game, is now being given the responsibility of bowling an over. Starts off with the half tracker, more like a warm-up delivery. Never really looked at his 100% when he delivered that goal, but we'll just wait. The next few deliveries got away with it. It's a dot. Yes, it's a wicket. Up goes the finger. Yuvraj's short stay at the crease comes to an end. At one end, you see Dinesh batting so, but at the other end, the wickets are falling constantly. 5 down. And that might create some pressure for Dinesh. Good way to pick up a wicket. This was a stock ball. The first one was more like a warm-up delivery, and this time it got pace on, hurried onto the batter, and he got no chance. Just a faint touch, and the keeper makes no mistake. Fifth wicket goes down. Half of the batters are back in the hut. And you can see the current run rate. ஆடா இருக்கு. ரெண்டு பாருங்க. அதான் மாத்திட்டேன். 5 wickets left. போடலாம் தம்பி. போடலாம் தானே. நான் அதுதான் ஒத்துக்கல. நான் ஹார்டா இருக்கு பால். Sabarish is the new batter in at number 7. First ball, he just placed it in the gap, opens the face, and big work for the fielder. Oh, I think it's just pulled the back in time, or has it hit the other field? Has it hit the other field? He might be in a significant pain there. I think Dinesh is also hurrying to the field. Let's just really hope that he's fine, because that was a really nasty blow. That one was a really hefty one. I think it is hit his head. That is an unfortunate event. I think he's standing up, so it's fine. So that's a good thing to see. There is some relief for all the spectators and the viewers. We don't want to see anyone getting injured. It was ferocious throw, of course, and the other one who was chasing it was on his way, and unfortunately got hit somewhere in his head. This is what happened. It was switched towards the backward region. And was a wonderful effort from the fielder. I think he just pulled the ball back in time.
then trying to quickly release that ball, and in the process, he's just hit the other fielder. இது பட்டிருந்தா அவ்வளோதான். இது பட்டிருந்தா So அவ்வளோதான். just it was a really நல்ல bad வேலை watch. பால் மாத்தினால அந்த பால்ல பட்டிருந்தா சமாடி வந்துடும். Definitely, they're back in action. ஆமா, ஏன்னா அது ஆல்ரெடி கொஞ்சம் வெட்டாகி இதுவாக இருக்குல்ல, வெயிட்டாக இருந்தது. இது கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கு, அதனால தப்பிச்சுன்னு. Got away with it, I believe. That is a big relief, a massive relief. Nicely played. Just opens the face of the bat. And is played that for the boundary, I believe. It's a very good shot and Boundary. stuck at the right time. Needed a boundary, needed some runs. And there is a good shot from Shabarish. Have a look at that. Just opens it and using the pace of the ball, just gliding it towards the gap. I don't think it was the right place, field placement with the kind of balls bowled by Vijay Ram. Has got a wicket. The 2 boundaries have come off this over. Nicely bowled. Big shout. Massive shot. But I'm not at all interested. Saying that there is no bat. No, my dear friend, let's just go on with the game. There's no bat. No bluffing. Yum. A warm moment in the game, I must say. 143 for 5. The ball's a juicy delivery, well outside the off stump, and the fielder can only see Boundary. and watch the ball. Not the best technique. Fielding with Over. wickets can be always tricky ஒரு நிமிஷம் பிரதர் பார்த்துறேன். because there is a high percentage that the so ball good. can go past you if you fail to judge. That's exactly what has happened there. It was a full toss, not a good delivery at all. I believe the fielder should have done better. Yes, he should have done a lot better there. So that's a boundary and a very good way to end the over. 3 boundaries ultimately coming off that. 147 for 5. Now only 43 needed of the remaining deliveries. கேளுங்க, பாத்து போடுவாரு. With the kind of batting that we have seen from Dinesh and Shabalish as well, I don't think if these two are out there in the center, it will take 42 deliveries to get past this total. It's just a matter of maybe 20-25 if they go at this pace, will surely get them over the line. But what a game of cricket. 5:55 ஆயிடுச்சு. நீங்க Until சீக்கிரம் now, பண்ணீங்கன்னா தான் we've எல்லாரும் had such a prolific game filled with a lot of important high octane moments. Andrew, DJ Dinesh on strike. First ball dot, Pradeep Kumar. Been one of the positive takeaway from the bowling innings. 3 for 36 has been expensive, and at the same time has given a lot of support, especially picking up wickets. 3 wickets for him. All the first 3 wickets were for Pradeep Kumar, so surely influencing the game. That's in the air. That is the call, and I think he has dropped it. That is what the reactions suggest. To have a clarity, we would have to take a look from another angle. It was
The first starts from Dinesh. Got away with it. Gets a single. Gets at the non-circus end. And now can ask Shaparish what to do with his team. He's also well set, striking at 300, I believe. It's a good time for him to get in and score as many as they can. Nicely bowled off. என்ன கேட்க மாட்டேங்க Hit his helmet. I mean, has it hit his face? We've been talking about this time and again. Please try and put on a helmet. Why risk your life and put everything at stake? Let's say you have got the profession to use the helmet. Why it happens every time? I think now he's hit hard, hit badly. It's like he's just got hit on his teeth. That will stick. That will definitely stick. கையில் பட்டு தான் பட்டுச்சு டேரெக்டாக பட்டு அடி Fortunately, as the umpire suggested, it was not directly hit on his face or his teeth. It was a reflection of hitting his hand. Well, that actually took away a lot of வாய் impact. கொப்பளிச்சுட்டு Can be a nasty blow. The please for all the viewers and spectators and every player ஹெல்மெட் வாங்கி in the போட்டு state, அதுக்கு kindly எல்லாம் put on your helmet. Doesn't matter if it's a spinner or a fast bowler, a lot safer. ஆமாங்க If it's a spinning but against a quicker bowler, try and use the helmet. Sure, I don't want to take any unnecessary risks. We all know unfortunate events that happen. அப்படிதான் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஓடி நிற்கிறான்ல இப்போ போனால் பிளட் சர்க்குலேஷனுக்கு அப்படி வந்துருந்தா இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை Your life under என்ன கோவத்தில் இருந்தீங்க ஹெல்மெட் போட்டு ஆடுவோம் ஏன் அலோவ் பண்றீங்க நாங்கள் சொல்லிட்டு தான் இருக்கோம் எத்தனை தடவை சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அவங்க இருக்குன்னா ஆடிப்பாங்க இல்ல நான் சொல்றேன் பிரதர் எவ்வளவு சொல்றேன் நான் தெளிவா சொல்றேன் எல்லாமே தெளிவா சொல்றேன் குட்டிங்களா ஹெல்மெட் ஃபியூச்சர்ல நீங்க எல்லாம் ஹெல்மெட் போட்டு விடலாமா புரியுதா சைடுல தான் பட்டுச்சு PBL, it's all jokes in between these two sides. It's always good to see that camaraderie and understanding. At the end of the day, it is a game of தினேஷ் நீ ஹெல்மெட் வாங்கி போடு gentlemen, and it's லைட் always so ஃபெயிலியர் good to ஆகுது see that passion நான் and சொன்னா கேட்க மாட்டீங்க friendship பால் getting எல்லாரையும் bloomed கூப்பிட்டு சொல்றோம் between different individuals. கஷ்டம் இங்க ஹாஸ்பிட்டலும் இல்ல So 148 for 5, 42 needed of 39. That's how the equation stands like. Pradeep Kumar 3 for 37. This over has been good. So let's see what happens later on in this one. தினேஷ் கிட்ட பேசி எமோஷனல் போய்டு அப்படி தினேஷ் கிட்ட பேசி எமோஷனல் போய்டுது வெளியே Nicely played. Well over the fielder. Bit of work for the fielder at deep extra covers. Is done well. But Two more, just brother. a single, I believe. 2 more அங்கே போய் ஃபர்ஸ்ட் பாலே தானே அடி வாங்கிட்டீங்க முதல் பாலே தானே அடி வாங்கினீங்க ஓகே ஓகே சரி தான் போச்சு
2 balls left in this over. A very tight ஆன one ஃபர்ஸ்ட் from பால் இல்லை Pradeep இந்த Kumar. ஓவரில் The light அடிபட்டது has dimmed here. The இல்லை லைட்டர் visibility is pretty low, so it's not going to be easy for Dinesh for sure. But it's just a matter of 40 odd runs. I think it's better for him to try and get that as early as possible, because as the day goes on, the lighting will be bad, cut, and gone through the fielder will get 2 runs. Yes, that's good running between the wickets. There was an opportunity to get another one இதை காட்டுங்க with a misfield லைட்டாக தான் வந்துச்சு அது உனக்கு பிளட் நிற்கல at the backup fielder. ரன்னிங்கில் இருக்கு 3 for 40. Fresh It is Sabri. 4.5. அது எடுத்துக்கோப்பா தம்பி. Pradeep Kumar has picked up wickets at the same time, has ஒன்றும் late இல்லை runs. தொடச்சிட்டு இது பண்ணுங்க உதிரிட்டு So we are into the last 6 overs of the game and லாஸ்ட் ஒன் மோர் require a rate just over 6. I think it's too easy now for ASCC. Nicely played. Very well played in the gap. Big chase for the fielder at covers. Does well. That's 2 runs for his side. Or உங்களுக்கும் they அவருக்கு might have even taken a 3 there. That's wonderful running between them. தம்பி 3. Yes, they've taken 3. 3 ரன்னு. இல்லை 3 ரன் 18 done, 154. 18 overs 154 ஓவர் 36 அடிக்கணும் 36 பால் 36 36 balls 36 Only runnable 36 needed, which can be சசிதரன் பிரதர் நீங்க தானே ஓகே gettable. லாஸ்ட் ஓவர் உங்களுக்கு I mean, really gettable. If you just keep on batting the way you've done so far. Now it's time for Dinesh also to try and ஃபாஸ்டா get பண்ணலாம் to his பிரதர். 3-digit mark. ஃபாஸ்டா பண்ணலாம் பிரதர். For him to get that 28 more needed, which is a very difficult scenario, keeping in mind that overall only 36 are required. But let's see if he has what it takes. Oh, that was an opportunity. That was a very good opportunity. But it was stopped and it almost went for a boundary. போலையா Lazy effort from the keeper there. And just resulted in just a single. Shavarish started well, got a nasty hit on his teeth. Now he's back on strike. He will be feeling the pain for sure. Let's see how he reacts to this situation. He's got a very unique setup. Not a big backlift. Just relying a lot on his hand-eye coordination. Good ball from Shashidharan, keeping it strictly outside of. Contrasting figures from Pradeep Kumar, who had wickets in his column, but runs were there. On the other hand, look at Pradeep Kumar, 26 balls bowled and only 14 conceded. Not every day you see that in a limited over game, and I think the value that creates is massive. That's in the air. And it could be just a single, but a very good shot from Shavarish. 3 பால் Well ball once again. And it's another dot. So tight over from Shashi. 2 more balls in this one. Then a few to come in the next few overs as well. So how many will they get?
Batter stepping out, so the bowler decides to stop his runner. So almost premeditated there, Dinesh trying to step out and play his favorite shot straight down the ground, or perhaps log the ball. Oh, he uses a bit of touch and has actually fooled the fielder. One more. So it's a single to get at the non-striker's end. 157 is the score, 33 needed of 31. If Shaparish can hit another boundary here, then it is even more away from ESC, the victory. Beautifully bowled. Second miss, bat or has he bad. got some bat onto that one? Not to be Over. replaced. It's the end of the over. 90 done, 157 for 5. 30 பால் 33. யார் ஓவர் போறது? Only 33 needed with wickets in hand. That is a pretty much good. Praveen, ready? Pass ready, sir, Praveen. $142 brother. அவங்க behind 12. Almost 50 runs. நல்லா இருக்கு. But somebody like a DJ Dinesh is batting so well today. I think your team has surely got 30 பால் 33. a chance. 33. 30 பால் 33. Praveen. Brother. Of the next 5 overs, enough and more time to get past the line. Vijayaram got a wicket but went for 12. He's back in action. 74 from 43, DJ Dinesh. What? So wide, yes, it is called a wide. Well, outside the trampoline, that means a 32 needed of 30. And Dinesh, the kind of mood he's in, surely gonna take his chances. Where is he headed? That's the question we're having. He's coming over the wicket now. Swinging a miss. Once again, it's a good ball from Vijayaram. Wonderful, wonderful stuff. அது கஷ்டம் பிரதர், கஷ்டம். இங்கே விண்ட் அதிகமாக இருக்கும். அது நம்மள ஓன் கிரவுண்ட் பிரதர், அது பிரச்சனை கிடையாது. $74 from 44, 82 needed of 29. DJ Dinesh. Nicely played. Let's try to back at the bowler. I believe it's another dot. Four overs after this. Dinesh will surely try to hit at least one boundary in this one. It's going to be easy against this man, Vijayaram. This time he's just jabbed it through mid wicket, single take. Shabarish back on strike. Hit ball
gets a wicket. A right time to get one. Vijay Ram gets his second wicket. This time the stems are going for a bit of a walk. That is a good work from Vijay. Sabagish, after giving a good start, is on his way back. ஆமாங்க 6 நினைக்கிறேன் 6 159 for 6. 81 needed. 28 balls, just above and about. Only a matter of a few big hits. Batsman. Wicket easily take them out of the line. பார் ஸ்கோர் 15 ஆல்மோஸ்ட் இப்போ கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் விக்கெட் வரனால ரோஹின் பால் நம்பர் 2 more brother 2 more 2 more balls in this over. பேட் கொஞ்சம் விடுமா உங்களது முடிஞ்சிடுச்சு தம்மா 2 more brother. Yes, covering leg. Oh, that's in the air. And that is a wicket. Oh, was that not a wicket? I just got carried away. Big about it. 159 for 6. This is a very tight over indeed from Vijay Ram. Take a look at this one. A dot ball, wide, dot ball, one wicket, and now a dot ball. Here comes the last ball. Almost another wicket. What a terrific over. 159 last 4 overs 120 overs மேட்ச் பண்ணலாம் ட்ரை ஆயிடுச்சு 159 எதுவுமே இல்லை இதுதான் தரட்டி தான் கேட்டாங்க கட் பண்ணிடுங்க அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை சரி ஓகே கேப்டன் மேட்ச் பால் நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு மேட்ச் பால் ட்ரை ஆயிடுச்சு சார் இப்போ வந்து கொடுக்குறீங்க மேட்ச் பால் எப்போ போனது 10 ஓவர் முன்னாடி போனது இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாலே வந்து ராங்காக கொடுத்துட்டாங்க அது இது வந்துட்டு இது 20 ஓவர் பாலா இது 30 ஓவர் பால் அது அது இல்ல பிரதர் அது அவர் ப்ளே முடிஞ்சு 15 ஓவர் முடிஞ்சிச்சுல அப்படி சொல்றாங்க சான்ஸ் இல்ல நீங்க அது ஃபேர் கேம் கிடையாது பிரதர் அது மேட்ச் பால் நான் தரேன் அதில் போட முடியாது சொன்னால் அது எப்படி அது எது பிரதர் போட்டது 5 ஓவர் தான் பிரதர் அந்த பாலில் இந்த பால் 5 ஓவர் தான் போட்டுக்கிறது இல்லை பழைய பால் பிரதர் இப்போ கொடுத்துடல செகண்ட்ஸு 159 for 6. Dinesh is back on strike. இல்ல அது ஒன்ன ப்ராப்ளம் இல்ல சார் கட் பண்ணி போடலாம் 75 of 46. நான் சரி உங்களுக்கு வெட்டர் என்ன மாத்திட்டேன் இல்ல நான் அப்பே மாத்திருக்க மாட்டேன் Needs a big hit நீங்க to எடுத்தீங்க just பாருங்க take the pressure completely away. The last over was அது நான் phenomenal. கொடுக்கல And that has actually செலக்ட் பண்ணதுல ரெண்டுத்துல ஒன்னு resulted செலக்ட் in a பண்ணது bit of வேற a gap between the ரெண்டு ball required and the current run rate. That's in the air. Catch it is a goal, but will fall in front of the fielder. He has slipped, but hasn't made Bowler a name, brother? mistake. பால் பிரதர் Got the 2 runs of the first. ரெண்டு ரன்னா அதுல 2 பால் தூக்கி போட்டாரு ஒன்னு என்கிட்ட வரவே இல்ல ஆமா 2 தூக்கி போட்டாங்க உங்க ஃபீல்டர்ல யார் போட்டாங்கன்னு தெரியல ஒன்னு தான் வந்துச்சு The last delivery catch, that was a goal, but the fielder ரொம்ப ஓல்டா இருக்கு அப்படினு was not even near. Oh, this time it's clean. It is clean as a whistle. Handsome he goes through the onside. Boundary brother, boundary. And it is a boundary, yes. That's a signal from the umpire.
The signal has arrived and he moves on to 80, I believe, with that shot. தம்பி Not at all a good delivery, and this தினேஷ் man is even பால் hitting the நல்லா test இருக்கு. well அண்ணா from action. பால் நல்லா தான் இருக்கு. வேணா ஒயிட்டா என்ன இருக்கா பாருங்க. ஒன்ஸ் பிளேடு. ஓகே ஓகே பிரதர். 81 from ஓகே 48. பிரதர் ஓகே. We are பிரதர் ஒன்ஸ் looking at பிளேடு a ஒன்னு fresh எடுத்து movement போடுங்க from பிரதர். சார் Dinesh. பால் ஒன்று கொடுங்க சார் ஒன்ஸ் பிளேடு. Dinesh batting on 81 of 48 has really made a significant impact in this game. When he came into bat, it was a very tough situation with wickets falling at one end and them being not able to actually try and get out of that position. This man came, whacked a few balls, started hitting the big ones, and since then everything has changed for them. Swing and a miss there. சுபாஷ் கவர் Another bad பண்ணிட்டீங்க ball from தெரியல என்ன கவர் Subhash. பண்ணீங்க This over Yeah, as 3 more. well. That's the gone well. 3 more batsman. Big shot attempted. And as a sail past the ropes, there is another gigantic hit and a colossal hit from the batter. And away she goes for yet another ball இருக்கு maximum half a dozen. Batsman. We'll have a look at the replay Ball two once again, and this boys their ability to hit the big ones has actually amazed me. Have a look at that. Steps down fearlessly Out. against the medium pacer. Out of all the praises and everything being said about him, Subhash has responded with producing a wicket. What a way to make a comeback. Every time. This is exactly what I was talking about earlier this day. As a bowler, you have the opportunity. What an off this has been. Such a fearless brand of cricket. அது ஃபஸ்ட்டு போடும்போது 19 balls 19. Run a ball 19 is what they need. 3 விக்கெட். இது இல்லாம 2 நீ இம்பாக்டா யாருக்கு பதிலா Back in the hut, they Sudhakar. might take some time because it's not easy for the new batter அச்சுதன் இம்பாக்ட் பிளேயரா to come இன்ஃபார்ம் straight out and யாருக்கு சுதாகர் play a natural game. கேப்டன் ஓகே பிரதர் கிஷோர் கேப்டன் கிஷோர் கிஷோர் இம்பாக்ட் பிளேயர் அவர் இம்பாக்ட் பிளேயர் அவர் I think it's the பிரவீன் இந்த impact ஓவர் player. ஒரு பால் இருக்கு ஒன் மார்மா சார் ரெடி சார் Yes, it's a stand tall and applaud kind of an innings it was from the nature. Opposition really ஒயிட் enjoyed it. Wide to start the over. Equation comes down to 18, I believe. Yes, 18 of 19. Just a matter of big 3 hits. Or maybe even 5 boundaries will do. Was a big shot through the offside. But there is a field, so it's going to be a dot. 18 பால் 18 Late in the over. 18 ball, 18 ball. From the 18 ball. பால் 18 வேகம் ஃபாஸ்டா பண்ணலாம் 18 needed of the last 3. 18 பால் 18 இன்னும் 3 போடலாம் அவரு ஆனா ஓவர் இல்ல ஏன் வருது ரைட்டா ஓவர் தான் வா விஜய்
பேட்ஸ்மேன் ரைட் ஆம் ஓவர். பரவாயில்ல, லைட் வந்துருச்சு. வராது நினச்சிட்டேன் கிளைமேட்டுக்கு. Picked up a very important Almost wicket. 620 2 for 14 has scored well. நான் இவ்வளோ நேரம் எதிர்பார்க்கல. 6 o'clock க்ளோஸ் ஆயிரும்னு நினச்சேன். ரெடி பாய், பேட்ஸ்மேன் ரெடி. 3 overs left in this game. Start. ஹெல்மெட் வாங்கி போட்டுங்க பிரதர். ஓகேவா? And again, பாருங்க லைஃப் ஃபெயிலியர் ஆகுது. விஷன் தெரியுதா உங்களுக்கு? லைட் கூட ஃபெயிலியர். விஷன் தெரியுதா? பால் தெரியுதா? ஹெல்மெட் வாங்கி போட்டு சேஃப் ஆடுங்க. Already informing them to use helmet, pleading them to use helmet. Again, that's up in the air. I think has fallen safe. Will get 2 runs. Going the miss there once again. Not at all a bad ball from Vijay Ram. Using his resources to the best. Not the quicker one. Still. Praveen, 2 more. Batsman, 2 more, 2 more. 174, 2 new batters out there in the center. What an over this has been from Vijay Ram. Only 2 runs. Is he putting some pressure back on the batters? Okay, that's what happened. Going for the second run. ஆமா. பேட்ஸ்மேன் நீ பிரதர். The batter is made it. So there is a bit of added pressure now on the batting side is that they've lost 2 quick wickets and also the wicket of 6-5. Brady. கொஞ்சம் நீங்க புஷ் பண்ணுங்க. இல்ல நீ புஷ் That is பண்ணீங்கன்னா போதும். the last shot attempted and the catch was a spectacular one. Not to take anything away Batsman, from one the more. field. But look at how Siraj has played over the past few weeks. In at the domestic level, how good a play he was. Oh, that is another wicket and release. Touching on his man. We're witnessing this for real. This is more drama ahead. Last week. From where they were, they've lost another wicket, and Vijay Ram is a man on a mission. He has touched and turned everything to gold. What a game of cricket we're having here. What a terrific game of cricket is this.
not go anywhere away. There is some late twist in the tail. Unfortunate turn of events after the wicket of Dinesh has completely put them under a very tough situation. ஓவர் 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 Oh இது boy, இல்லாமல் இன்னொரு ஓவர் this is interesting. பிரவீன் This 12க்கு is 16 really interesting. 12க்கு 16 Over 60 needed, but more importantly in that process, only one wicket in their hand. 60 needed with only one wicket in hand. Two tailenders are out there, MSK and Achyuth. Both has the opportunity to try and get 16 more, but surely and definitely not going to be an easy job. All eyes, கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பிரதர் ஃபாஸ்ட்டாக all சசி eyes on these two individuals. Can ரைட் they ஆம் ஓவர் pull them? பேட்ஸ்மேன் Can they pull them out of the despair? This becomes the penultimate over. The over that defines what's going to happen. If he concedes anything less than 6, pressure will be surely high for the batting team. They're already really worried. First ball hits hard, hasn't timed it. Will only get a single. 15 still needed. Supash, 92 wickets, best for 4 of 21. Economy under 6, really impressive. Went for runs today, but still. That's a big one. Catch it is a goal. There is a fielder coming under it, but looks like he stopped it. And they've taken a couple of runs as well. So this is a proper cricket. 177 for 9. Hit side in the air and hit side in the gap. We'll get one more. So far so good from Subhash. Only 4 coming off this over. With the 3 left, the batting team will surely try and get a boundary. You don't want to leave a lot of runs in the final over. Yes, that's been called a wide. We'll have to reload expensive numbers for Subhash. But right now, I think all the eyes are on Achyuth and MSK7. Oh, that's it. Game done and dusted. Would you believe it? Would you believe it? Keep your eyes wide open. We have a winner. And it is not ESCC. It is young CC. Now this is a lot of turn of events. Fortunate or unfortunate. One team's ecstasies, other one's despair. Would you believe it? Vijay Ram, what a player. 4 wickets for him. And now this guy also picking up a wicket, and what a day of cricket this has been. Just a spectacular. Batting first, they posted a very good total on board, and in response, it was pure, absolutely pure. Top class batting, top order batters failed a little bit. But then in rescue came one man, DJ Dinesh. Has also formed a few healthy partnerships initially. What a player he is. Wonderful from these individuals. Yes, it's all applause and cheers for Kerala team. Even if they've fell short in the final, they've already made a significant achievement.
Vijayaram for his overall brilliance will be adjourned the player of the match for today's game. 4 wickets for just 16 and 20 not out of 17, making such a great impact with both the bat and the ball. And yes, that's what I was trying to say. So that's it. Game run and dusted. 11 Star Cricket Club have been defeated by the young guns of Young CC. This is Harshit Emas signing off.